Ahí, ahí. A ver cómo lo hacemos esto. 100%. ¡Hola! Este que mal, ¿no? ¿Cómo es que este está tan mal, tío? No sé por qué será. Vale, por la catapulta. Estos dos... Hostia, este... Tiene más probabilidad de cantidad del botín. Bueno, solo tiene un 1% menos. Vamos con esto. The men are awaiting your orders. Ahí. Alicite hostes in infamata mamitiam aciem. A por ellos. Esta es la cosa interesante, está igualadilla. We are ready to engage the enemy. Al truco. No, no lo vamos a hacer. Cargar. Ahora vamos. A por ellos. Hostia, te ríe más gente yo, De momento estamos perdiendo un poco, pero no hay mucha diferencia. Ya está muy igualado esto. A ver ahora. Tiempo. Y las otras cartas, tío, no puedo utilizar las cartas esas que me han salido súper potentes. Tío. Vamos a utilizar esto. Hay que darles castaña. Ay, que nos superamos un poquito ahora. Claro, bien. Hostia, ¿los hemos ganado? ¿Qué le iba a decir, tío? No, vamos a matarlos, tío. Son un montón. Instate hostibus! Eos persequimini! Vemos que los hemos ganado, tío. Estaba muy igualada la cosa. Toma, eso le ha subido bastante. Ay. Ahora vamos a pillar cosas. Muy bien. Vamos a pacificar. Hostia. Nada, enviar legión. Toma, se te ha conquistado. Sí, pero aquí no hay nada, tío. Se te ha conquistado, pero aquí no hay mucha cosa, How should we position the troops?
Brachium latius extendite! Legion has engaged the enemy! Ahmed for Mate! Charging our formation! Repellent the entrances! Finite milites exultare! Legate, we have taken Nicomedia, and Legio Prima Italica has laid siege to Mithridates' forces at Chalcedon. The consul has requested our presence at the siege. I expect the consul will want to return to Rome as soon as Chalcedon is taken. If we have any outstanding business left in Asia Minor, we may wish to see to it before we join the siege. The day has arrived. Chalcedon must fall today, or we may lose Carter and whatever remains of his forces. The people of Chalcedon are known to be quite stupid. They have settled the wrong side of the strait. Thracia is indeed much more defensible. I've heard the entire area is infested with cats.
Cats are honorable creatures indeed. Mithridates' army is vast. They have every angle covered. Besides, we must make an example of him. Mithridates is a skilled commander and a charismatic leader. Cotter underestimated him and paid the price. The lesson should be clear and familiar. That is exactly why a frontal assault is what we will use. Of course not. As you've just said, it's a foolish plan. One that plays right into Mithridates' arrogance. That initial frontal assault should target the sentries on the bridge. We must descend on them quickly and wipe them out. But then we withdraw. Precisely. Mithridates will reposition his troops in order to fortify the front wall. That is the tactically sensible move. That's when our small team of speculatores sneaks into the city. They might expect a naval attack or a large-scale flanking maneuver. But with their attention on the front walls, the knight will easily obfuscate a small boat. We'll need to take care of their catapults, or my men will not be able to advance. Either that, or destroy the catapults themselves. The more of their artillery you can disable, the easier it will be for our legions to advance once we launch the main assault. Not suicide, but indeed it will take a toll on the legion. Even without catapults to worry about, you will have to break through their defenses. That does not sound like my idea of a good time. Dibs on the infiltration team. Small group trapped alone inside enemy encampment? No thank you. I will be in main assault, please. While the Legion takes out the outer encampment, the priority of the other team will be Cotter. Save him along with any other prisoners we find. Let us hope for the best, but you may not get the chance. Without the supplies you captured, he won't be able to withdraw and sustain another siege. This will be his final stand. Take him out. He will only cause more trouble for us if he lives. Make sure you choose the right people for the job. Make me proud. Bring me their banner. Muram, Arias, Atiget. Come on. I'm bored of this ceaseless talking. Let's fight! For once, I agree with the big guy.
for your land, or you will die a slave in Rome. Move forth, my friends. I'll cover you. Artemis, steady my hand. We are well protected here. Be ready. Form up. We'll face them together. Glory of Rome!
die already? As soon as I see them, I should cut them down! Show no mercy! Here for the enemy to come.
defensive formation, slow and steady. Hit me with your best shot! Come on! You can help me if you want. Arise and fight on, fellow warrior!
Release the catapults! Strike now, brethren! They will never see this coming. That is the sound of troops mobilizing, if I'm not mistaken. Catapult strikes are soon to follow. Let's sound the retreat.
have the element of surprise. And destroying their catapults will be a big one, I think. Enough sneaking about. We will spill their blood and destroy their catapults. We're under attack! Everyone get ready! The enemy is here! Hercules! The enemy is upon us! I'm out of here. I thought we were safe here. By Athena! Help! They've lost their minds! Anyone! By Athena! They've lost their minds! Somebody stop them! They're killing each other! I'm out of here. We will wait here for the enemy to come. I see them. Let's get those bastards! Stand your ground! Let them come to us! Can't spend much longer on this. Cotter awaits our rescue.
Get ready! Anybody! I thought we were safe here! Help! Somebody stop! I thought we were safe here! My Athena! They've lost their minds! I'm out of here. We stay here! They must fight on our terms! I'll hold you. We are well protected here. Be ready. Here, let me take care of it. We stay here! They must fight on our terms. Hades cannot contain me.
thought we were safe here! I'm out of here! Somebody stop them there! Help! Somebody stop them there! I'm out of here! I thought we were safe here! Defensive formation, slow and steady. Get behind me! I'll hold them off! You'll feel my wrath if I ever get up. Help! Guards! By Athena! Somebody help! Guards! Anybody! Get those bastards! Stay there. I'm going around. Now you see me! Now get back in the fight! That's the last chatterbox. Silence. Faster than I expected. Let's go get Connor out of that prison. Or maybe not. Ha! Seems other team did their job. No catapult shooting anymore. Let's go.
No permanent damage. I believe our own catapults can reach this area. There's no reason to hold them back, I'd say. Let us show Pontus that Roman military architects are the best in the world!
one! Let's go! To Tartarus with this! I'm getting out of here! Found the battle, it seems. Let's show them what we've got! Taste of Roman steel? Filthy barbarian! That's where they're holding him. Looks like they're preparing to execute him and his Praetorians. No time to waste.
Need a helping hand, fair lady? Caeso, I will stab you! You alive? Good. Let's get you out of here. About time you came. Let's go. Is anyone gonna help me? You'll be fine. Perhaps I need someone to help me here. Man up! It's barely a scratch! All right, I got you. Aid me, and let us shed blood together. There'll be time to bleed later. Let me take a look. For Mithridates, make your king proud.
Artemis, steady my hand and guide my arrow to the heart of my enemy. May Hercules, the enemy is upon us!
Make way! I can't get to them! Almost done. Let's get this over with. Our Consul. Lucullus sent us to... You would not have been out of place in the arena of Rome, Consul. I can fight. Lead the way. Let us go and deal with that strutting cock, Mithridates. I need some attention. You are mostly fine. Get back into the fight.
Pallas Athena, give me the strength to stop my foes. Help me! Curse you all! There, see? It is not so bad. We will wait here for the enemy to come. And over there! Advance!
cool, or I'll lay you out myself. Aid me! There is strength in unity. This will do for now. Face them together! We are well protected here! Be ready! them there, I'll try another path. Look! There! The enemy! Attack! For Rome!
Let's see what you're truly made of. Impressive! Help me, and I shall vanquish our enemies! Take my hand.
I shall slay many of your foes. You'll be fine. Artemis, steady my hand and guide my arrow to the heart of my enemy. My friends, I'll cover you!
them! Be ready. Won't be able to hold this position for long. I'll get up. I'm just resting. You can stop the bleeding, Medicare.
Stand your ground! Let them come to us! Every man for himself! Fall in! Advance! Blood doesn't stop flowing on its own, you know.
Death is catching up with me at last. Why you are still standing? I need a hand! Come on, admit you needed that. Can someone get this for me? Does this hurt? Good, that means you're fine. saw me. As soon as I see them, I shoot.
Vamos a ver qué nos queda. Nos ha salido uno muerto. Aún sigue vivo. Hola, chica. La burra esta que está en la cargo yo no sé qué hacer. Vamos a mirar a ver quién hay más por aquí. Este no ha hecho efecto. Cago en 10. No jodas, ¿este se ha muerto? Se ha muerto, sí. No me acuerdo de dinero. Lo siento, chaval. Tenemos a otro. Están flanqueados. Una navajaza, al menos. I will taste your blood. Hostia, no tengo a nadie más entonces. Son todos los que no van a parar. Esto no sé qué lleva. Me lo harán, pero bueno, como tengo el escudo. Es que me han quitado el escudo completamente. No, 11 de daño. Incluso tenía una armadura. Hostia. Esta. Ojo llega. Ojo llega, quiero decir. Oh, qué bien. Uno menos. Oh, hostia, qué bueno. Oh, muerto. No hay nada hasta aquí el cabronazo este. Vamos a dejar las puertas.
moviendo, pero no sé dónde están. Our next battle will be in Hades. Mars has forsaken me. Hostia, ¿qué ha pasado? Tengo dos. Ah, me lo han dejado... Hostia, pues ya que nos lo carguemos rápido a este. Tiene armadura, sí. Ahí está. No tenéis que dar a la barca. Tenemos que ir a alcanzar así. Digo que se nos mueren dos más. Puedo curar. No tenemos haber ido aquí. Además está encima de otra. No puedo curarlo, tío. Hay que acabar con esto rápido. No puedo moverlo. No haberlo hecho antes, esto lo podía haber hecho antes. Tiro de esto. Hostia, este sí que llega. Vamos a darle una castaña, hombre. Sí. Toma, 11 de daño, tío. No sé cómo matar. No sé cómo matar, ninguno. Vamos a aguantarnos. Así que vamos. Hostia, a lo mejor no lo cargamos y todo. Por delante. Bueno, menos mal. Bueno. Muerto. Hostia, pues este era bueno, me cago en 10. Qué lástima, tío. Bueno, lo siento, amigo. La vida es cruel. They are too strong. My other tribuni were on the verge of mutiny when they learned I was giving Legio Victrix to you. It's a good thing indeed that you vindicated my decision so thoroughly. Together, we have defeated one of Rome's greatest foes, a feat even Cornelius Sulla did not manage. With this victory, the Republic is once again whole. Yours has been quite the meteoric rise to military fame, that's for sure. The consul has an impressive eye for talent. I hope you've taken a liking to warfare, because your service will be called upon again. You've made a name for yourself now. It's time we decide what to do about this menace, Mithridates. Do not address me like some common prisoner. But that is what you are. You are king no longer. My crown is not for the likes of you to take away. Yet I have taken it quite literally. Here, Legate, it's yours. You are the king
of this battle? I know when I am defeated. I will travel east with my family, and you will never hear from me again. I swear it on my ancestors. Podría matar, pero... A ver. That is the traditional way we deal with our vanquished enemies. Very well. Normal. It will be a triumph to remember. You can't do this to me! I am a descendant of Cyrus the Great, Darius the Great, Alexander the Great. If only you had been as great as them, you would not be here now. I will resume my position as propraetor of the province. I knew Zenobia's late husband, Maro, quite well. We were on good terms, and I expect this relationship to carry on with his wife. It was good of you to bring Maro's murderer to justice. I am certain Zenobia and I will quickly restore the prosperity to our fair province. Word is that a growing army of freed Serwi are rampaging across the countryside, menacing the citizens of that region. Apparently, the Praetor Marcus, Licinius Crassus, has offered to raise and equip an army to deal with the problem. It will be good to return to civilization after these long months abroad. It has been a great honor to serve under you all. You have served with distinction, Orestes. I regret that I could not see the war through as your commander. Come, let us return to our camp and begin to organize our journey back. We will have plenty of time to talk on the way. And here we are. It warms your heart, doesn't it? No matter what manner of wonders you witness. There's nothing like home. You're young. You'll witness many wonders if gods permit. But your home is your anchor. The one thing you can always fight for. Judging from your actions in this campaign, I'm sure you'll have no trouble at all. All right, victorious commander. Announce your arrival to the Quaestor, and allow us to disband now. I have wanted to come to Rome for so long. I am almost nervous now. That is what everyone says. Now I get to see it for myself. I'll let you know if I agree. You are happy to be home? Good. You will show me around, I hope. Take me to fancy parties and we will eat expensive food together. I have no place to stay, of course. I can stay in your home, maybe. Just for now. No. Todo el tiempo que That is quieran, generous. Thank you. I will try to find a place for myself, but it is good to know there is no rush. You think it will be bad? Maybe you can help me buy nice Roman stola. Then I will fit in, right? At least I will not receive unwanted advances, I guess. Why would I want to keep fighting when I don't have to? Fighting is a necessity of life. It is not sport. I did not come to Rome to keep fighting. We will see. Maybe I will hate it. Then I will have to go and find someplace else to be. But I think I will want to stay. If I can find a place to... Hey. Oh, thanks. Just what every girl hopes to hear. I don't want to return. I don't even know where to go. This is the first time I'm back home. Mira. Ahí, con I todos a la vez. appreciate that, but I'd better not. I don't want to depend on someone else. I've seen how badly that can turn out.
But I appreciate the offer, really. Doubtful. But I'll keep it in mind. We didn't get our guy, but we won the war. I'd celebrate that. Precisely. Just don't get your hopes too high, all right? Not really. I like it better out there. All right, all right. It's just, in there I have to be someone else. Out here, I'm just Julius Calidus. I like being Julius Calidus. What is it, Legate? It is inaction that bothers me. Idleness corrodes the warrior's mind. It is in the quiet moments a warrior dies. I would rather stay alert. There was, but not in Rome. I had a sister once, although sometimes I question my own sanity. Did she truly exist, or did I merely dream of her? Aristocles teaches us that one may never truly know. We live chained inside a cave. None can chain Bestia Tabat anymore. I will find out where my sister is. We were both sold as children. She fetched a higher price than I, for she was better. I shall consider your offer. We shall help you find your sister, Bestia. Failing that, we shall prove her existence. You are a capable commander. Mercy is your weakness. Your enemies exist as long as they survive. Can't think of any situation like you mentioned. Yeah. Welcome home, Domine. More than happy. Although it was nice to be back in my homeland once again, all I need now is a change of clothes and a day trip to the library. Much appreciated. It was good to be back in action, but now my old bones are in dire need of to see your mother. I'm sure she is anxious to know we've arrived. I shall be cautious like a lizard. None shall be aware of my presence. Few can claim to be your superior in matters of combat. You have proven yourself beyond the shadow of any doubt. Think of the living first. The dead. Muy bien, tío. Caeso, ¿qué pasa contigo? I always get this weird feeling when I'm back. Like I've left something of mine behind out there. Now there's a thought. That masseuse from Lutetia. I wonder if she's still around. Brilliant idea, Legate. You know what? For once, I'll do nothing. Nothing at all. And it will be glorious. You worry too much. Loosen up. We're back home. We both earned the right to have some fun. All things considered, I don't think we can Vamos. Away, Lucullus and his victorious legion. Welcome home. Salve, Vitus. It is good to be home again. I'm looking forward to a nice bath and a flask of good May I humbly recommend Vipsanius Marcellus' new batch? Your recommendations never fail to... Do address the legatus, though. This victory was of his doing more than... My apologies, Legate. I neither know nor recognize you. Oh, Nonsense. It is high praise from the consul. Now, let us conclude our business. The consul seems to attribute the success of this campaign to you, Legate. Thus it is your duty to formally disband. Beyond this river lies the Pomerium, and not even a victorious imperator can cross it bearing arms.
Our laws are what separates us from animals. You have given up your command, but you have retained your virtue. You can always get your command back when Rome needs you again. You overstate my influence. It is easy to make a sharp sword out of good steel. The River Rubicon marks the sacred line where you stop being a warrior. It is time you learn how you may conquer a more civilized. We shall meet at my villa in 2 nights. There are people I want you to meet prior to the Senate hearing. We must get your villa. Do not worry about your favorite gladius. Your war gear will be kept safely in my summer villa outside the city. I hope you are hungry, Domine. Lucullus is known for his lavish feasts. Do not eat anything until I've tasted it first. I wouldn't put it past the Vitellius brothers to poison this entire party just to get you. I am sure Dominus Lucullus has a reason and a plan. I would play along. My personal mission tonight is to taste each and every single dish. You may have to roll me I see that Tullius Cicero and Porcius Cato are both here tonight. They are highly esteemed senators of the very same. He is an orator of unmatched skill. He was trained in Greece, you know. To what end? A blade would not help against May Fortuna smile on you, Domine. I'll be here if you need me. Right on time. Just like a proper legatus. Welcome, son. After this long and arduous campaign, a feast is all you need. Christian Bale, el Batman. We should, and we are. This is our preparation. The guests in this party were not randomly chosen. Our success largely depends on your I think not. Just be your charming self and try to win them over. And please relax. You have defeated an army of rebel pirates. This is a simple dinner party. Of course I am. Just follow my lead and you'll be fine. Be sure to join us at the and smile. And do not walk like you have just... Venga, va. A festejarlo, venga, a celebrarlo. Venga. ¿No se puede hablar con nadie? Chavalicas y comer como bestias. ¿Quién es este? Vamos a ver este. Hostia, ahora va caminando. It's good to see you again. Have some wine. My leg still hurts every now and then, and all this rain isn't helping. That is nothing compared to what could have been. You have my eternal gratitude. Much appreciated. But I am eager to return to my propraetorship in Asia. With any luck, Rome will never have need of me again. It is pretty much out of my hands. I'd follow your Patronus's lead. Lucullus is... Even without solid evidence, he will be able to put you into an advantage. Nevertheless, I would advise caution. Vitellius Scaevola, and especially his brother Lurco, are only those who matter. Be careful around Cotta. He's still reeling somewhat from the damage that was... To a man like Cotta, an honorable death would have been preferable to a human. Vaya. El Cotta se ha convertido en un coto. Look, that young man there. I think that's him. Really? He looks barely old enough to wipe his own arse, let alone command a legion. If Lucullus says he won the war, then I have no choice but to believe it. Es suerte que no tenga mi espada aquí. Vale, también se podía liar a guantazos. That is absolutely unnecessary. I'd spend it all on farmlands. People need their food. Indeed they do. But what good is food if it's obtained by illegitimate means? What do you think about it, Legate? Fortunately, I know you are good at handling ambushes. Spoils of war, unaccounted for and untaxed. Should they be used for development to feed the people of Rome? A simple question. A fairly strong answer, I'd say.
no matter how much you try to legislate, the situation at hand will defy your expectations. Meet Senators Marcus Porcius Cato and Marcus Tullius Cicero, who will be acting as your attorney tomorrow. At least I hope so. Unfortunately, things have developed differently, my friend. I've decided to represent Tiberius Vitellius Scaevola instead. Enemies? Most certainly not. I am an advocate. I just represent my client in a specific matter. Certainly an interesting turn of events. But I've heard you talking disfavorably about the Vitellius brothers before. How do you justify defending them? What I justify hardly matters. I seek to represent them to the best of my ability, so justice can be served. Most certainly. It would make you as guilty as they are. Rubbish. As long as your defense itself is conducted by legal means, we must trust the system to produce the right outcome. Legate, what guidelines did you follow when you had to decide the fate of that Triarchus? Why did you let him live? Our feelings often point towards the moral path. I wonder, exactly how utilitarian are you in your thinking? I heard you had the opportunity to bribe a hired guard protecting a spy. Stop interrogating the man, Cato. Not everyone must adhere to your high standards. Yet you did not take it. No doubt those options were cheaper. Well, gentlemen, this discussion has become too hypothetical for my tastes. I bid you a good day. Wale, Cicero. See you tomorrow. One final question, before I retire as well. You and your questions, Cato. I believe if you wanted, you could enter the Pomerium fully armed. Why didn't you? Indeed. In betraying Rome, you would betray yourself. This has been an interesting conversation, gentlemen. I thank you for it. But now, with your permission, I shall leave. Buonanotte. Wale, Cato. Joder. ¿Quién me va a representar a mí? Continuar. We don't have enough evidence to condemn Vitellius Scaevola yet. But I shall try tomorrow at the Senate. Hopefully I can secure Cato's help. You should go to your villa. Be careful, though. Scaevola's thugs are still guarding it. I heard some people carry weapons recreationally. Just be careful. Oye, ¿este qué es? Ah. Aquí hay otro. Tío, Algota. A ver, estará de mala hostia. Is Pompeius Magnus not coming tonight? He's in Hispania. Of course. The savior of the legions, Lucullus Wonder Kid. I knew you would be here. Nonsense. It's a party after all. What would be the purpose of these gatherings if we refrained from conversation? I am Aurelia Cotta. Marcus and Lucius are my brothers. It's wonderful to meet you, Legate. We were just talking about you anyway. Of course we were. We were discussing how you saved my brother's life and became the hero of the Asia campaign. Yet my son Gaius was not valuable enough to be saved. Anda. Oh, sí.
I apologize, Legate. They told me you had become close despite how briefly you knew each other. Oh, it's broken. This sword was my father's. It was called Croquet Morse. You were friends with him, weren't you? However briefly. Why don't you keep it? I think I still have the old schematics for it. I'll have a servant bring them to your villa tomorrow. Other than saving his life? Lucius! Oh, please, let him talk, Aurelia. Let everyone witness the failure of Marcus Aurelius Cotta. The man who got himself captured and let his nephew die. The consul who had to be saved by a homeless runt. Oculta. Soldiers follow orders. Commanders act. Perhaps in the future you can understand the difference and save more lives. Vámonos, que veo que sobro. Venga, va. Vámonos. A mí las fiestas no me van. Si no me puedo ni emborrachar, ni comer, ni... I'm surprised Crassus offered to pay for the whole campaign himself. He's desperate for a military victory to get it. ¡Hola! Hostia. ¿Dónde vamos? Pero... Está bien el mapa, pero ¿qué? No puedo ir a ningún sitio. No sé. Not for mob of gladiators. Tendremos que hablar con alguien. That's not very glamorous. An easy victory to advertise to gullible plebeians. De este. Svineros. Ah, vale. Ya lo pone ahí arriba a la derecha. You look tired. Shall we leave? So, did you enjoy yourself? That is what life is. Ay, qué bonito, no lo había visto. Mira, tocando la flautita al tío. Ahora sí, Furio. They look heavily armed, Domine. What if they respond poorly to our demands? For our sake, I hope they like your fists. If not, we have many more body parts to try. I honestly cannot tell if you missed the joke or if you're just messing with me. Just where do you think you're going? Go home then. What are you going to do about it? Qué chulo, tío. ¿Qué es este? I expect him to be merciful and just, as he always is. For your sake. You answer to him now, Lictores. Senator Cato! By order of the Senate, the property rights of this legatus are approved. From this point forward, as part of Familius, he alone can exercise the rights of usus, fructus, and abusus. But nothing. That is if you want to see tomorrow. As you command. Not me, as he commands. My apologies, Domine. No, agradecérselo al otro. Your thanks are unnecessary. It was the virtuous action to take. Welcome home, Wale. Until next time. Hostia, lo ha atravesado, tío. I've missed you so much. You look great. Did you lose some weight? Are you eating well? Has he been eating well, Cineros? He has, Domina. Do tell your mother how much you missed her. You were always my favorite. Don't tell your sister. Tell me about the war.
I heard some of your friends died there. Killed by pirates. How did you survive? Hostia, ¿le juego esto? I know. I was just concerned for you. But did you like the life in the Legion? Do you want to be a career soldier? ¿Qué dices? I was afraid you'd hate it like your father did. But it seems you are more of a warrior than he was. Domina, with all due respect, I guess the legatus has his own questions. Am I wrong? Oh, they were polite, mostly. Except for the fact they wanted me confined to this villa. I guess having me walking around the streets was too much of a risk. Once you were out of the picture, he had no reason to antagonize me, though. I haven't seen your sister in months. Scaevola doesn't let her out of his summer villa. Que tenga cuidado, She's pretty much echémosla imprisoned there. It's good to have you home, and for it to be our home again. Now that you're back, we have a lot of work ahead of us. Oh, listen to me. You just got here. Go on, take some time to settle in. Let me know when you're ready to get to work. Pasado. ¿Qué pasa? Me han enviado a la puerta, tío. Hostia, qué grande es esto. Hola, qué pedazo de... Pero aquí esta es tu casa, tío. Qué barbaridad, tío. Hostia, la calle. Qué guay. Cuando quieres acabar el acto 1. Más puntos de habilidad. ¿Pero cómo puede ser? Si no he hecho nada. Habilidades. Ah, mira, sí. ¿Esto qué es? Este no tiene. Este sí. Hostia. Hostia, qué putazo. Que solo un 5%. Este también tiene. Curioso. It's so good to have you back home safe and sound. ¿Quién es toda esta gente, tío? Hostia, que engaña la fuente esta, tío. Mira. Hostia, tienen potencia, ¿eh? En los penes. Excuse me. Esto va de un lado a otro. Vaya asiento, no hay ningún cofre. ¿Y también se va a algún sitio? Han cerrado las puertas. Como mola, tío. Agüita. Ah, agüita. Esto está chulo. ¿Dónde estoy? No sé, ¿eso soy yo? No, de aquí no se va a ningún sitio.
Está todo cerrado. Es para rezar a los dioses paganos. Aquí hay alguien. Pues, es la de Yanira. No sé si me dirá algo. How is it? I would like that, if it is fine with you. This villa is amazing. So many statues and fancy carpets. I love your garden. It's so lush and green. And trickle of fountain calms me down. You don't like the dress? Is it normal in Rome for important people to make such shameless advances on their guards? Oh, yeah. Is good we are not normal, then? In some ways it is. In others, it is not. City is big. I have never seen anything like it. And there are so many things to buy, so many different people. I love that. But there is a strange way people talk to me. Not because I am foreign, I think, but because I am woman. La he cortado, la he dejado con la palabra en la boca. Me dejé ya. Está arreglando la puerta, tío. Vale, creo que no hay nada más, no se puede ir a ningún sitio más. Joder, pedazo de villa, tío. Esto es un jardín que no veas. Son mariposicas y todo, qué guapo. Están guapos los escenarios, son muy chulos. Y esta mancha de sangre, tío. ¿Qué pinta aquí esta mancha de sangre? Venga, va, vamos a hablar con la madre. No sé qué tienen pasta esta gente. Is everything well, dear? Venga, va. They told me Lucullus is your patronus now. That means our family reputation will be restored. That and more. Lucius! Salve, Claudiana. I wanted to arrive sooner, but we had work to do at the Senate. The villa is legally yours. The Trinity of Rights has been restored as yours and yours alone, Legate. She's still married to Sciaola. Anda, está casada con el There's nothing we chico. can do about that. However, now that you're here, I suggest you turn that into an advantage. Ya lo habían dicho antes. I don't know how we can ever repay you, Lucius. There's no need to repay anything. You of all people should know that, Claudiana. This was not a transaction. Oh, hostia. I'll keep that in mind. Is that it? But what if Don't they... worry, Claudiana. No one can harm your family as long as I am alive. Everything will be fine. A ver. ¿Qué dice? ¿Qué es esto? Ahora voy a ver. ¿Qué es eso? ¿Vino Veritas? ¿Pero qué dicen? ¿Misión fallida? ¿Qué es todo esto? Anda. Hostia, tenía que haber hecho algo. Tenía que haber salido a hacer algo. Es que no sé, tío. Cago en 10. Hostia, voy a cargar la partida. I am. Is this something I should know? Oh, sí, que se puede salir, sí. Vamos. Hostia. No se puede hacer nada más. I see him. By fire. Talking to his friend. Let's find a way to let him down easy. Darlo fácilmente. ¿Cómo? Hostia, lleva a la chica. ¿Esta qué?
¿Quién hay que matar? ¿Quién es? El Chébola ese. ¿No se puede coger nada? Vamos a coger pilums. Este tío. Ah, You bestia. came. And you have brought Daenerys. Calidar is showing me around. This city is big. Bigger than I thought. We have seen many dresses. Some of them actually pink. Didn't I tell you so? You said you didn't like the city. But out here, you can run and jump and be free. What is this place? Why are you here always, Tabat? A place for your war god? Why do you have so many gods? People are difficult enough. Gods are worse. You speak truth. Perhaps our souls are lonely, and that's why we need many gods. There! Stop right there! You're coming with us! Please, do not make this more difficult than it needs to be. Do you know these Landakai? Oh no. Arrested? For what? She killed a man. I kill men all the time. When they deserve it. Rome does not look kindly on women who kill men, regardless of how much the man deserved it. Deserved? I didn't realize marriage was a capital offense. No. Joder, macho. Por eso te lo cargaste, que tía más bestia. Por eso no quería venir aquí. He was your husband. He's allowed to do whatever the fuck he wants, and you're still not allowed to kill him. Yulia, please. I do not want to see you hurt. Surrender peacefully. That sounds like a threat, little man. Threatening the wrong person can get you killed. What? Are you her gladiator lover or something? What do you mean? Usually, what I say. Innocent? I can't even recognize you. My sister was a kind and happy person who always... That you did, didn't you? In return, it was always you who was beaten. That wasn't fair. But life isn't. Very well. I will try to convince Mother. We're leaving, men. Yulia, stay out of sight. You handled that very well. Why did he leave? Yet it looks like he doesn't know how. Ah, mira, menos mal. Para salir. Bueno, Campo de Marte ya está. Vamos a las calles. Bueno. Estamos en un mercadillo o algo así. Hay que hacer estas pequeñas misioncillas. Supongo que no serán obligatorias. Deben ser secundarias de estas. Pero bueno, si vemos cosas nuevas. Está guapo, los gráficos son chulos. Mejor los escenarios que los personajes. Los personajes están bien, pero los he visto de mejores. Para una empresa tan grande como este HQ. Vale, vamos a ver qué encontramos aquí. Vamos a ver la señora esta que tiene que decirnos. Ojo, nos vende algo. Liviana. Feel under the weather? I will attend to your health. Hey! Over here! Brother!
Ah, su It's hermana. so good to see you again. How have you been? For some reason, Scaevola is treating me like a queen. I do not know why. Maybe he's afraid I'll be collecting information for you. I'm starting to think his brother Lorco wants me to be on his side. Scaevola is trying to keep his brother away from me. I may be able to use that to our advantage. I'm afraid we don't really have much time. They are tailing me, following all of my moves. A little while. I sent her Siwa to stake out our villa. She ran and fetched me as soon as she saw you leave for the market. Lorco and his men. He insists it's for my own security, but there's something unsettling about his smile. I don't know what it is. I think Lorco is more dangerous than Scaevola by far. He runs all of their business and everyone acts like they're working for him. Even my husband's lictors. It is hard to guess. He acts as if he's a man without any ambition. We both know that is not correct, though. I think they're working on something. Unfortunately, paranoia reigns in Villa Witelia. They cover their tracks well and hide everything, even from their own people. You're wrong. I do have to do this. It's the only way I can help you work against them and maybe one day avenge our father. That's the last thing we should consider. I think I'm supposed to serve as bait, and something like that is exactly what they're waiting for. Besides, I'm much more useful to you as Witelia Scaevola's wife. Thank you, but I don't think I have a choice in that. I will send a Siwa to your kitchen door with instructions for where to meet me next week. Chiquilla, ten cuidado, a ver si te van a matar. Ahí no se puede ir. Ahí tampoco. Parece que haya mucho más. No voy a currarse todo el pedazo de escenario este para esto, tío. This is the place. This is where my statue will be erected. Well chosen, Domine. We'll have to get rid of this hideous pavilion, of course. Of course, Domine. Ah, mira, ahí parece que se puede... Está guay. Will have to be taller than the column. Special discounts for late. Wide selection of wines from Greece and Africa. Brilliant idea. Wines for every taste and every budget. At once, Domine. So you found me again. But you're a civilian now. Here you are, just another customer in my smithy. Only because you've never met any of my competitors, I'm sure. I don't suppose you're in the market for some carpentry tools? There is no market for such tools in peacetime. And of course, weapons are not allowed inside the pomerium. Tell you what, I do have something here you might be interested in. Have you ever heard the legend of the Ankylia? Well, I'm not much of a storyteller, but they say the shield of Mars fell from the sky during the reign of Numa Pompilius. In his wisdom, the king ordered 11 copies to be forged. They were stored alongside the original in the Temple of Mars. I have come into possession of one of them. Then, if you buy it from me, you should take good care of it. You are as savvy in business as you are in warfare, I see. I do have an assistant, my daughter. She is all I can afford. But today she is with her teacher learning history or Greek or some other such high-minded nonsense. The hope is if he fills her head with enough such drivel, she will find a wealthy husband so she'll never have to peddle my pots and pans again. A fair price, I should say. Very well. The Ankylia is yours. I cannot guarantee that it once belonged to a god, but you have my word that it is a good shield, and it will serve you well. Or perhaps it's the original. Who knows? But you see, even a replica, ancient and storied as it is worth a small fortune. If nothing else, it's an exquisite... Venga, hasta luego.
Hasta luego, Camilo VI. Ahí se sale. Nada más. Vale, no parece que haya nada más, ¿no? Vámonos, tío. ¿Qué vamos a hacer aquí? You've sent the birds to shit on my stall. Are you out of your mind? You think I can command the birds? They only shit on my freighter. Senado. A ver, vamos a mirar las misiones. No. J. ¡Ah! Leche. Pues tenemos que ir ahí, ¿eh? Vale. Good, you're here. Let us begin. First, tell me what you thought about my question. Certainly, I wanted you to think about the meaning of life. Yours or mine, it doesn't matter. What do you think the meaning of life is? The purpose of it? Isn't that a bit pointless? Do we live to live? A point? Perhaps not. But a reason is what everything must have. Everything is the consequence of another thing. To understand reasons, we must understand causes. We must know the root cause of all there is and all there will ever be, the stones of which the universe is made, or what we call the first. In a way, those may be the first principles of fighting. Your distance and your stance change based on your tools and foes, but they are... No one really knows what the first principle is, but thinking about it is the first step in finding one's purpose. Opinions are divided. Some say the first principle is water. Others say it's wind, fire, or earth. What do you think the first principle might be? El viento, el fuego, la tierra. Hostia, no sé, tío. ¿Qué querrá que le conteste? En principio, vale, para la vida es el agua. Pero esta contestación... Joder, no sé, tío. Fuego, no. Yo qué sé, tío. Do not think of it as water itself. Anaximandros says the first principle is fluid and water-like. Estoy muy filosófico, para el bestia. Indeterminate, boundless. He calls it the realm of the infinite, which is in eternal motion. When things exist, they become finite. But when they cease to exist, they go back to the water of infinity. Vaya contestaciones le da el bestia este.
that which you haven't seen yet may still exist. After all, we have already seen lands you hadn't seen before. Were they not real until we visited? Who knows? Thinking about the first principle is a way of thinking about the world. And only by knowing the world clearly can you know yourself. Most certainly, but that hardly matters until you know what you're fighting for. Only then you can trust your actions. Only then can you be a good man. Only then can you be free. Are you, though? A man who is not allowed to do what he wants. Can such a man be truly free? Because you're free to look anywhere, but you do not know where to begin. Sometimes an abundance of freedom can be as restricting as the lack thereof. You may pursue your own happiness, but when it comes at the cost of someone else's, can you be called a good man? Joder. Hostia, True. Yet perhaps there is a commonality to all forms of happiness. Happiness is the absence of misery. If you do not know how to make people happy, then you can try to eliminate misery. By doing that, you can be a good man. You can try. And the Bestia Tabat I know excels at overcoming difficult obstacles. It is your goal in life, Bestia. Just like your sister, you are partly stuck in the realm of ideas. You will not be complete until you find her, or find her not. You are a child, Bestia. No one will hold you to account for what you thought back then. Never forget that actions always speak louder than thoughts or words. Who knows whose Siwa your sister is now? ¿Ojos azules? Hostia, la negrita ojos azules. Do you want me to be honest? What matters is not if you will find her, but what you will do if you find her. Then I have succeeded as Magister. I can only ask the right questions. It is you who should find the answers. Muy bien, muy bien. Muy bien, venga. Bueno. ¿Qué es un ángel? Venga, vamos a buscar al otro. Vamos de fiesta, hombre. ¿De dónde está? Hostia. No sé cómo se me ha pasado antes. Qué caña, tío. Tabernilla. Ha pasado bien, fiesta. You came. That much should be clear from the look on my face. But I really didn't expect you to appear here, of all places. ¡Uy, por Dios! No, no, no. Con este no. Bueno, que ahí en Roma era algo normal. Hacer sexo con hombres y mujeres. La poligamia. Nothing. I just thought it'd be a bit beneath your station as an honorable legatus of Rome. But obviously that's my mistake. Woman, bring us a fresh jug. My friend is still sober, and that's simply not acceptable. Now, what are we drinking? Los hermanos, esos hombres de Roma.
May they drink the finest nectar in the halls of Hades. That hit the spot. Another one? I'll tell you a secret. I can always drink another one. Another! Keep it pouring! Joder, una borrachera va a pillar. And then I said, well, what can you say in that situation? Obviously, I asked. Oh, te has puesto palote, idiot. That's an excuse for a tent pole. It was. I still can't help but laugh. You know what people say in Africa? Wine makes the soul come out of you. You're all right. Aquí hay rollo. An amusing notion. Should I also get a wife and make a few little brats of my own? Not me. I'm an adventurer at heart, and an adventurer never rests. Sure, life is full of pain and misery, but it's also full of beauty and wonder. You should endure the former and live for the latter. There's so much to experience still. To people like us, settling down is like death. Another jug, Domini. That will be all, Siwa. Actually, I wanted to talk to you, Domina. Hostia. May we perhaps retreat to a private chamber? But I'm not, and I have no interest in going anywhere with this Siwa. Out with it, woman. What do you want? Hostia. I think I am with child. You are the father of my child. Future child. Don't you remember me, Aquilinos? What? Hostia, ¿qué decimos? I don't know. I've never seen this woman in my life. You told me you would not remember me. Afterwards. And I respected that in a way, but now I need your help. Marcellus Vipsanius doesn't like his girls giving birth. He's a cruel man. I remember how kind you were to me. My child deserves better. Our child. Even if you don't want to have anything to do with me, I want our child safe and away from this shithole. Will you save me? Hostia, vamos a comprarla. Porque claro, esto vamos a destrozar como sea verdad. Indeed. Perhaps we should inform the Kensos. Quit bothering the guests, look here. These jugs will not deliver themselves. Help me, please. Quickly, Siwa. The night has taken an unusual turn. I apologize. I don't. But I do tend to forget some things when I'm drunk. Still, I find it hard to believe I'd forget. Maybe. Well, not entirely. Times like these, I wish Calida were here. That woman has a knack for spotting a lie. I don't know what to make of any of this. I'll have to think. Thank you, my friend. That means a lot. You go. I suddenly have much to think about. Oh, hay tanto que tienes que pensar, tío. Bueno, pues ya está. Venga, tío. Esta otra. He is our Patronus. Is everything well, dear? They told me Lucullus is your Patronus now. That means our family reputation will be restored. That and more. Lucius! Salve, Claudiana. I wanted to arrive sooner, but we had work to do at the Senate. The villa is legally yours. The Trinity of Rights has been restored as yours and yours alone, Legate. She is still married to Sciawella, and there's nothing we can do about that. However, now that you're here, I suggest you turn that into an advantage. I don't know how we can ever repay you, Lucius.
There's no need to repay anything. You of all people should know that, Claudiana. This was not a transaction. I'll keep that in mind. Is that it? But what if Don't worry, Claudiana. No one can harm your family as long as I am alive. Everything will be fine. Y si no, te pones de Batman y ya está. Acto 2, África, hostia. O sea que ahora hay que conquistar África. Ya ves. Pues es largo el juego, ¿eh? De tus viñas. Bien. ¿Y ahora qué? Pues África, hombre. Este es el dormitorio. Qué guay. Mucho detalle. Está mi madre ahí esperándome, tío. Good morning, dear. Have you slept well? Hostia. Oh. Cats standing guard. Against whom? Will they stop the northern barbarians by their sheer fluffiness? It is always wise to be careful. Speaking of which, your sister sent a message again. She wants to meet you at the marketplace as usual. Do not make her wait this time. She's risking a lot by doing this. This can't go on. You must find a way to get her back. Whatever you do, be careful. Cargarte al echébola ese. Venga, no hay otra salida, tío, que esté más cerca. Una puerta trasera o algo. La cocina, tío. Qué guay. Tío, tengo hambre. ¿Dónde está la chica? Ah. That boy who always asks for you hasn't... Good morning, Domine. I've been waiting for you. When I turned him down. You jest, I'm sure. If anything, I've grown a bigger belly. The wine doesn't help. In gold. It is generating quite a bit of income, even though our recipes are old. The grape seed we have imported from Gallia produces tasteful drink. There's always room for improvement, though. I've heard Skywala is taking good care of her. This unspoken and unofficial truce between our families is unnerving. But I prefer it that you do. And I can buy some groceries while we're at it. Domine, excuse me. ¿Dónde está la chiquilla? Yo quiero la chiquilla. Habla con ella. La mancha de sangre ahí en la puerta. Eso es para asustar a la gente. Las calles. Of course. Well, that's just a ludicrous idea. Oh, ¿no has hecho ejercicio? Pues ahora sí que lo haces. Salve. Salve, Legate. Anda. It is so good to see you after all this time. Obviously, they're stupid. Come up with something. Of course. I am accompanying my sister-in-law. Anything you can say to her, you can say to me. Ay, ay, qué bueno esto. That joke is a little on the morbid side. You normally do better than that. It seems poor Louiana is harassed by some less virtuous individuals when visiting the market. She is talking to people she should not talk to. You never know where this kind of thing will lead. There are scoundrels and thugs all across the city. Senator, someone just took your coin purse. He's running there. Look. What? I didn't feel... You're right. It's gone. I see him. We'll get the bastard. Wait! No one has even been near me. Except... Does stupidity run in your family, or are you exceptional this way? Thieving bitch.
Luiana, stay here! Who was that woman? Ah, qué bien. Thank Juno she was here. Both Lorco and Scaevola are very busy these days. I don't exactly know what's going on. I think he always did, but never cared much. Something must have changed. I don't know. Disappeared a while ago. It makes me nervous. Scaevola might be the elder brother, but Lorco always creeps me out. He is smarter than he looks. Certainly smarter than my husband. I've seen a lot of merchants and galley captains passing in and out of the villa, but it can't just be a new trade deal that's generating such commotion in the household. I fear they're planning something personal. Something big. Me? Oh yes, surprisingly well still. Scaevola is treating me like a queen. Scaevola left a number of strange shipping manifests in the library. They are sending a lot of ships to Egypt. I have no idea why, but I may be able to retrieve the documents for you. Se la van a matar, tío. I'll wait on your decision then. Wale, brother. Joder, 200 de experiencia, qué bien. Hostia, pues vamos a... La sola de Yanira. ¿Esto qué es? Ah, sí. Bueno, buscado cálida, a ver dónde está. Se ha pirado corriendo. Ah, mírala. Eres una crack, cálida. Yo quiero un abrazo bien cálido. Mira aquí. Mira aquí, chiquilla. It's been a long time. Ay, ay. It's good to see you as well. I'm sorry I never came back to visit. Something always came up. I've received a message from the Procónsul. He says you'll need me very soon. If I know Dominus Lucullus, he would have sent a rider for you with all the instructions. A reasonable precaution. We may soon need their assistance. You should go ahead. I get the feeling time is of the essence. Más rápido. Para. ¿La chica viene? ¿Vienes o no? ¿Te quedas aquí? Ah. Vente conmigo. Vente conmigo. Seremos buenos amigos. They paid 1,000 denarii for him. But you told me he wasn't very good at his work. He's being trained as an actor Otra now. mancha de sangre aquí. Apparently he... ¿Qué es para señalar la salida o qué? Quite good at that. Then we should go and... Ah, están aquí todos. ¿El bestia? Está aquí. Está en la cocina. It arrived just after noon. The rider insists on giving the message to you. It appears this man was instructed to meet you here as well. Salwe, what's going on? Joder, tío. Este flirtea con todos, pero no, prefiero con las chicas. Of course, my friend. The message, please. You must leave everything and come to Nazamones immediately. We're in grave danger. And I'm afraid in this case, we refers to both our family and Rome itself. It seems we have underestimated Vitellius Loco. Although the little brother wields no political power of significance, he is the de facto leader of his family. An ambitious man who isn't reckless makes an enemy to be reckoned with. His friendly demeanor masks a molten core of vengeful desire. He still remembers how we dismantled their illegal operations in Asia. And I'm afraid he wants our lives in return. I have reason to believe Lurko is planning something big.
My speculatories say he's preparing to remove me from my position in Nazamones by force and make it look like a local uprising. If he succeeds, Rome is likely to lose control of the entire territory, giving Lurko the perfect excuse to challenge the current consuls. We cannot allow him to go ahead with this plan. I need your help. Reconstitute Legio Victrix. I know they are still loyal to you. Then sail for Nazamones immediately. A battle-ready army will be the last thing Lurko would expect. Do not despair. Know that the sun is brightest following the darkest day. See this as an opportunity. If we can turn the tables on Lurko, we can at last expose him for the crook he is. I await your arrival anxiously. Your Patronus and your dear friend, Lucius Licinius Lucullus. I could not find Caeso, but I've brought Bestia. Do not worry. I'm here, Cinerus. You're looking good, Bestia. You have recovered from our last fight? The injuries were not a problem, but I still owe the Arena Master for all the damages we caused. It is like old times. I guess this means trouble. We should leave as soon as possible, but... Ni pero ni peras! I don't think I'll be able to leave Rome so easily. Hostia. Is this about a woman again? In a way it is. Do you remember that sewer who approached us at Marcellus Vipsanius's? Well, it turns out she was telling the truth, at least partly. She has given birth to a baby girl. Thanks, I guess. Apparently she tried to escape from Vipsanius, who incidentally is her dominus. The problem is, they're blaming me for it. Of course I didn't. If I ever decide to help another man's Sewa escape, I will most certainly succeed. She claims to be the mother of my child. Perhaps she is, or perhaps she just knows Vipsanius and his people are naive enough to believe her. Marcellius Vipsanius has a reputation for mistreating his Seruae. This may take a few days, but I'm sure we can prove these allegations have no merit. Thank you, Nagate. I will now take care of our preparations. We leave as soon as possible. Be careful, child. Do not worry, Domina. I will make sure we return home safe and sound. Venga, vamos, vamos. Está bien, han metido así un poco de aventura y Salute, historia. travelers. Welcome to the villa of Lucullus of Africa Proconsularis. State your identity and intentions. My apologies for not recognizing you immediately. It's been a long day. The Proconsul is currently preoccupied. Please wait in the courtyard while I relay the news of your arrival to him. Legate, a word. Dime, I don't papá. think he recognized you. Creo que el tema es un tarugo. This doesn't smell right. Something's up. Little things. His armor is a bit too small for his body. He never called you by name. And did you notice how he failed to pronounce the Proconsul's full name? Joder, la tía esta It es is said he un who águila. possesses a deceptive heart sees only deception in other people's hearts. Joder, It is tío. known that women are deceptive by nature. Wow. And that is why you're old but still single, Cineros. Well, to err on the side of caution is wise. Finally, some truth in the old man's words. Hostia, a todos, a todos! Well, that is not exactly what I was going to propose. In fact, it's quite the opposite of Killing what everyone is the most cautious option. Are you sure you know the meaning of that word? So what if he's rude and his behavior is not proper? Obviously, he's not Roman.
Not really. If we will fight, I am ready. Pugios, ¿qué narices es, tío? Bueno, sí, If you wish. I don't think it's necessary, though. Vamos a por ellos. Vamos a poner el resaltador. A ver si vemos algo. Bueno, primero tendremos que luchar. Traidor este, ven aquí. ¿Qué habéis hecho con el de este? ¡Habla! I apologize for the delay. There have been some security-related problems recently. We had to take precautions. There was an attempt on his life recently. Nothing we can't handle, of course. Still, we're instructed to take all sorts of precautions. Relinquish your weapons here, please. No one's allowed to bear arms inside the villa. No. No tengo opción de llevarla, ¿no? Are you not glad that you heeded my advice? Tío, seguir corriendo, tío. Vamos para allá, hombre. No me fío del tío este. Unfortunately, only 2 escorts are allowed beyond this point. Do not worry. We'll take care of your friends while you're gone. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Vamos a llevarnos a este y a esta. Girad, chicos. This is a trap. Now. Ahí está. Guay. ¿Qué pasa? Coño, el ratón. Vale. ¿O vamos a atacar? Vamos a machacarlos. ¿Quién es ese? Un sirviente. ¡Ah, hostias! ¡Hostia limpia, tío! Hostia, pero ¿qué ha pasado? Le ha metido como una puñalada y le ha salido sangre. ¿Me da a dar golpe? Oírse un sonido de golpe, de hostia. Toma. Toma ahí. ¿Bueno, está vivo? Lo rematamos con este. ¿También puede hacer el placaje ese? Ah, sí. Hacemos un placaje a este también. Toma, hostiazo en la cara. Arquero aquí. Aquí hay otro. No sé si alcanzaré. Ah, sí. Espérate, primero vamos a tumbar a este. No sé si hace placaje. ¿Esto hace placaje? Sí. Vamos a hacer un placaje a este. Y otro que se ocupe del de allá. You should be.
sé, tío. Toma. Vete ahí. Vamos a por el otro. Vais a poder con nosotros. Desgraciados. Flanqueado. Tío, cabrón. Ah, le ha dado al otro. Pobre hombre, tío. Tío, una puñalada trapera. Tío, hay un montón, Hostia. O sea, no le teníamos que haber dado las armas. Yo no sé por qué se lo ha permitido. A ver, vamos a ver. Vamos a por esos. Tiene un escudo y todo. Lo malo es que no pueden coger armas, tío, cuando están así. No pueden coger nada, ¿o qué? Tenía que haberlo hecho al revés. Oh, te brusco la boca. Tú quédate ahí, no te muevas. Tú te vas a ocupar de todos estos. Tú solito. Matazo en la boca. Se ha metido una aguantada. Más ahí. Tumbado. Vamos a por estos. Joder, vaya crítico la metida. Hostia, no puede. No puede ir por otro lado. No. Hostia, me han mandado los dos. Cabrones. Oh, mira, puedo dar un golpe a este. Toma, hostiazo en la boca. Tocaos, a ver si las curas, tío. ¿Cómo se hace esto? ¿Sí? Ah, sí. I have small problem here. It's all right. Hace magia. You're going to live. Hace magia. Ahora tenemos que ayudar a aquellos. ¿Dónde estáis? ¡Ya vamos, ya vamos! ¡Aguantad! Refilón. Hostia, brazo.
Hostia, cabrón. ¿Ya no le afecta a los pinchos? Hostia, que se levanta ese. No te levantes. No te levantes, ahí quieto. Esto sí que se va a enterar. Creo que es bueno. Toma. Sí, señora. Mejor no os mováis de ahí, quedaros ahí. Hostia, aún le puedo dar al otro. Joder, tío, sois unos cracks. ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! Hostia, si hay otro cabrón aquí. Se necesita llave. Cabronazos. Cerrado con llave. ¿Y ahora cómo conseguimos la llave, tío? No se puede coger nada. Hostia, a este le queda mucha energía aún. Venid para acá que la habéis cagado. Toma, idiota. Ay, que me matan. Toma. Payasín. Matarlos a todos. Si nos dan la llave o algo, es que no podemos abrir la puerta ni nada. ¿Qué manera de llegar hasta allí? De alguna manera. Ah, mira, ¿podemos curar? No sé si se estará desangrando o no. Vamos a mirar. ¡Ah! ¡Hostia, por los pinchos no, idiota! Mira, los va a pillar todos. Joder, qué mierda, tío. Se le puede lanzar una piedra desde aquí. No llega, tío. A ese. Voy a cargar a ese al menos. Toma. Ven aquí, venid. Help me! I can still fight! Quedan 3 turnos, a este se va a morir, tío. No podéis hacer nada más, tío. ¿Puedes romper la puerta?
Ah, sí. Tonto, tío. Bueno, de todas maneras están casi. I need help with this wound. Ya voy, ya voy. Hostia, se ve gran punto de mierda, tío. Voy a curarle, tío. Almost at the end of this, it seems. Poco, tío. Venga, levántate. What in the name of Jupiter is going on here? Egyptians, Domine. They came out of nowhere. All dead. They slaughtered the guards and locked most of the Surwey into the cellar. All I know is that they were in a great hurry. It seemed like they knew you were on your way. I'm not surprised. This was an assassination attempt, and a very sloppy one at that. Praise Fortuna. Take the key. ¿Eso es el fuego? ¿Se pueden coger o qué? Vamos a cogerlo, hombre. ¿Qué pasa? Ah, pues claro. ¿Dónde está la puerta, tío? No hay nada más para robar. Le robamos. Antes de abrir la puerta le robamos. Está guay la villa esta también, tío. Ah, bueno, vamos a pillar las cosas de los desgraciados estos. ¿Todo? Ah, vamos a liberar al cónsul. Cónsul no, que soy yo. Llegamos hasta aquí. Se puede. Por aquí. Hostia, está muerto. By the gods. Cago en 10. I'm sorry, Domine. Matado, tío. Christian Bale. Han matado a Batman. Hostia, ¿ahora qué hacemos? Vamos a subir la habilidad, tío. Hmm? I think these are two separate questions. It is clear these killers were Egyptian. They took no care to obscure their identities. Their weapons are just lying around. And the murder weapon is clearly Egyptian. Honestly, the only thing that's missing here is a graffito saying Egyptians killed Lucullus. These people were in a great hurry. My guess is they quickly dispatched anyone who posed a threat, then got ready for our arrival. They had no reason to waste time killing the Surwey. Too much risk for no gain at all. I'm not tired. I'm just angry. Very angry. Don't worry. I am focused as well. I will be. Eventually. Está depresivo por el hijo. He was the most exceptional mentor and the best friend I've ever known. They killed him, and I couldn't do anything about it. You know, I am complicit in this crime.
We lost valuable time trying to solve my problem with that cell. Anda. As long as I am alive, he will never truly be avenged, I fear. Vitellius Lurco, of course. That Filius Canis. I will strangle him with my own hands. He deserves nothing less. This all happened because of me. I delayed our journey. I will redeem myself by avenging him. Te comas el tarro, hombre. That's the least I can do now. Que vas a ser padre. Y si no te fías, te hacen una prueba de ADN. Sirviente, nada, este luego. Hablar con los conocidos. ¿Dónde están estos? Están abajo, tío. Luego. Vamos a hablar con el sirviente, está más cerca. Hostia, ahora que lo pienso, vamos a llevarnos las cosas estas. A ver si sirve para algo. Diseño, venda con vinagre. Domine. They were dressed like Roman legionnarii. We had no reason to suspect them. Not at all. The Legion has people from all over the world. It really happened too fast. All of a sudden the legionaries started stabbing each other. We didn't know what to do. By the time I realised what was happening, it was already too late. But I'm not. The keys? Also we have the keys. I swear, I'm not working for them. I don't know why they kept me outside. Hostia, lo matamos. No sé. Thank you, Domine. Bueno, tío, no tenemos ninguna misión ahora. ¿Dónde va este? Legate, a rider arrived. She wants to talk to Proconsul Lucius Licinius Lucullus. Sí, a buena hora, she says his life horas might llegas. be in danger. Tell her she's a bit late. Now that is an interesting development. Ahí leemos. Vamos a saquear primero la casa, hombre. No hay nada, tío. Qué lástima, una casa tan grande no tiene nada de valor. Se lo han llevado los egipcios. Ahora estos no dicen nada. ¿Dónde está el vestido del otro? Están por aquí, tío. Ahora están conmigo. The merchant said he requires the proconsul's personal signature. Otherwise, he cannot make the delivery. You are not the proconsul from Rome. I was instructed to speak only to him. It is a matter of life and death. What does that mean? Explain yourself, Roman. It means you're too late. I see. That is unfortunate. I am called Lunia the Golden Wolf, of the land of Nazamones. La Cleopatra. Sent by Her Majesty Cleopatra Philopatora Thea Philopatora, daughter of Ptolemy Euletes Neos Dionysios Philopato Philadelphos. The Queen intended to warn the proconsul against the possibility of an assassination, but it seems I was in need of a faster horse. La reina tiene un nombre muy largo. Its significance is of little importance. Before it turned white, my hair was the color of wheat. Oh, that's very unusual around here. And therefore worthy of a byname.
He likes to play the flute. A pharaoh has many titles. Some traditional, some unique. Auletes means flute player. That's not for me to answer. Better if you ask her in person. Of course. That would indeed be the best course of action. Except there's a minor complication you need to resolve first. There's always a catch. Cleopatra doesn't exactly see eye to eye with her brother. The pharaoh, Ptolemy Theos Philopator, has exiled her from Egypt. She's been taken by caravan through the desert, to a distant palace where she will be imprisoned. She offers to reveal the identity of the murderer to you, if you will free her. Oh. Yes, the pharaoh is her husband and her brother. Una subita perdida de memoria. A queen does not lie. Vale. Y vale, ¿y ahora? Ah, nos vamos. Thank you for saving us, Domine. ¿Dónde está la caravana? Ah, está allí. Pero entonces ya tenemos de esto. Vamos al campamento primero. Vale, ya estamos aquí otra vez. Están todos igual, tío. Hay más arena. Ah, ahora no tenemos a nadie, tenemos que contratar a la gente. Esto sí lo vamos a dejar aquí. Está mal herido. Venimos para Peña. Menos mal que nos han dejado las cosas. Please, excuse me. ¿Centuriones? Ah, los mantenemos. Guay. Están todos indiferentes y disgustados, tío. Vamos a comprar al traidor este. Pero si soy yo, ¿cómo me voy a comprar a mí mismo? Pues vamos a esperar a mejorar un poquito. Ya que se cure el otro. Ahí está. Vale, ahora esto. He echado un vistazo para mí. ¿Qué es esto? Una naranja. Mierda. ¡Mierda! No la habrán encontrado todavía. Legio Victrix? Here? I thought the legions of Rome had been driven from these lands. Dead. We suspected as much. The consul would never have abandoned us as long as he lived. I am Rubrius Gordio. I am a Centurio. My men and I served Lucullus in Legio Prima Italica.
We were stationed in a small outpost in Egypt to protect the trade routes and to maintain the consul's relationship with the locals. One day, the supplies from Africa Proconsularis stopped coming. We held out for as long as we could before we set off back towards Utica. We can fight, Legate. If war has come again, we will serve Rome as always. Find me in your legion's barracks upon your return to camp. Right, well. Cantera. Venga, ahora podemos mejorar, tío. This is how they transport their queen? The cage is defined by its function, Domine. It doesn't matter how it looks. It's easier to overpower guards and break free if you're not in chains. Salvete discipoli. Zeus takes you, child. How do you keep appearing out of thin air? Tricks of the trade, old man. At least a dozen, perhaps a few more. She's not held anywhere. She walks around freely, but I think I saw her at the front of the caravan. Serwi? They sent Serwi with her to her prison. Egyptian rulers are worshipped as deities. She is being taken to a prison for a goddess. Praise be. Guards up ahead. Stay low. We could easily take a few of them out before they even know we're here. What do you say? All right, everyone, get in position and await my command. What is this commotion? To arms! No harm must befall Her Holiness, the traitor queen!
pay for dragging me into this! For the Pharaoh! Let us move. I demand it! My soul is... Sekhmet's blessing be on you. Together and move. Cross that line, and I will send you to the underworld.
Unless your tabat's made of steel. Who says that? Ask anyone. Pay for dragging me into this! I shall rise again. Oh! This is worse than the time with the leopard. Go! Get the last one! Perhaps I need someone to help me here. Please follow my finger. Yes, you'll be all right.
Romans? Here? Tell me, did you murder these people in the belief that they were protecting me? Or in the knowledge that they were my captors? No, vea la Cleopatra. ¿No podrían haberla hecho más sexy, tío? Madre mía, tío. Pedazo de... Bueno. And he introduces himself first. Courage and manners. An uncommon combination. From whom are you saving me? Oh, vamos a poner esto. Unusually honey words for a Roman. Your charm does you credit. But tell me at least, where are we going? To the proconsular villa. Ah, you are Lucullus's people. Lunia succeeded then. Something like that. Let's get you out of here first. Then we'll talk. Bueno, pues seguido. Bueno, sigue. No lo habéis visto, pero antes de esto estaba por ahí explorando el mapa. Como se tarda bastante en explorar el mapa y hacer una cosa y otra, y conseguir que se repongan los pylons y todo eso, pues no estaba grabando. Pero hay un momento en el mapa que se paran a cazar el protagonista y la Julia. Y me he encariñado tanto con ella que al final han acabado en la cama. Sí, sí, en una tienda, vaya. Lo han celebrado en la caza por la noche y al final se han acostado juntos. Cleopatra a caballo. Joder, no me tapes. No sé si habrá alguna misión para hacer. No, de momento no. ¿Esto qué es? Ah, sí. Mira. Hostia, es verdad, hay que curar a la bestia. Claro, no tiene armadura ninguna, tiene unos trapillos por encima. ¿Qué pasa? ¿No viene hasta aquí, tío? Ah, están aquí arriba, pues sí que estaban llegando allí, sí. Como no me salían los redondeles. ¿Esta qué es? Ah, hay que abrir aquí. Dominus Lucullus was always kind to me. Cleopatra Philopator, the goddess who loves her father and the rightful pharaoh of Egypt. Lengthy introductions are unnecessary. At this point, I trust we are both acquainted with each other. Legate, you have saved me. I will not let such a deed go unrewarded. Claro que sí, I mujer. bestow upon you this armor, called Queen's Warden. Wear it with pride. Uy, 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 uy. Al final me va a cortar el cuello, ¿eh? Do not overplay your hand. Shall we get down to business? I made you a promise, and a goddess never breaks her word. Ask your questions, Legate. Esta es la que interesa. Imprisoned is such an ugly word. Let us say, confined. Some people just can't perceive beauty. That's why he confined me. You share a lot with Ptolemy, Roman. My dear husband, the Pharaoh of Egypt. For the time being. You are addressing a goddess. Tomes could be filled with the things that I know, and you don't.
Suffice to say, I have eyes and ears all throughout Egypt. Things may happen without my approval, Padre but diosa, pero never estabas without my prisionera. knowledge. We had maintained a correspondence for quite some time now. Unfortunately, he never had the pleasure of enjoying my company in person. He was a good man. He did not deserve to die in such a ghastly fashion. On the contrary, I think, in the end, we all get what we deserve. It doesn't matter what I believe, as long as the people need their goddess. Perhaps one day I'll show you. It's a traditional title. I didn't say that. Time to get to the point. No more foreplay. My husband, Ptolemy Theos Philopator, is collaborating with a Roman bureaucrat called Lurco. I believe you are familiar with him. Whatever this collaboration is about, it must be illegal by Roman law. I believe the Procónsul got wind of it and attempted to enlist my help in hopes of acquiring evidence. Tragically, Vitellius Lurco's spies got a hold of the missive he sent. Needless to say, neither Lurco nor my husband was happy about this development. I knew it. That is possible, but unlikely. After all, killing a Roman proconsul is equal to declaring war on Rome. Lurco profited from the current arrangement. There is no reason for him to start a war. He hated the proconsul. Be that as it may, I don't think he is stupid enough to start a war for petty, personal reasons. Lurco is a smart man with a plan. Ptolemy is a stupid man with wealth and power. I offer a simple proposal instead. I become the sole pharaoh and give my husband to you on a platter, with Vitellius Lurco as garnishing. All I need is your support. With your help, we can reconquer Egypt together and bring peace to my people. May I humbly present a possible solution? You may. You could simply recruit soldiers from Nazomenes itself. My people were fond of the proconsul, and although they are severely fractured into countless independent tribes, they may want to unite under one strong banner. Is it, though? We can collaborate with barbarians, but can we trust them? We will have to talk to the elders first. Let us meet at the Court of Heaven as soon as it is convenient for you. Hey there, lover boy. Hostia. Hola, amorcito. Bueno, es que... Sí, ya os dije que estos dos los enrollé. Es que de hecho le puse que la quería. Te quiero. You'd best believe it. It took a lot for me to open up like that, you know. Hostia, es capaz de matarme. This como... is just the beginning. But seriously, I'm really happy we did that. Thank you for being patient with me. You're not so bad yourself. So, just to make sure we're on the same page, this is a long-term thing, right? You're not going to forget about me as soon as Cleopatra flutters her eyelashes at you? Oye, oye, oye. Capaz de matarme. Weird. But I love you too.
There's no doubt. I'm not worried about that. I just want to be the one who collects that debt. Around, here and there. Anywhere but Rome. I don't mind the city. It's the people in it I have trouble with. I wanted to, but I always delayed the voyage. And now it is too late. I guess no one can run away from time. I like Africa, though. The bright sun gives me a reason to keep my hood down. And the heat masks movement. Of course not. And you'd be a fool if your intention is to place your trust in her. Ay, que está That woman is a predator. Without a doubt, she's using you. Do not fall for her tricks. Do we, though? Or is that what she wants you to think? Certainly. But I'm not sure it was meant for us. That would imply a grand strategy and some serious thought. This level of sloppiness, though? I think our arrival may have disrupted certain things. Just continue doing our thing. Kick some stones over and... Jolín, pero... Si la Cleopatra me pide rollo, no me voy a negar. No me veas, es que... No veas cómo está la Cleopatra. Legate, I have some ideas for how we might use the resources we Cleopatrilla. captured to improve our barns. Vale, ¿dónde tenemos que ir? Voy a la Corte Celestial. Hostia. Está la Corte. Está ahí, vamos para allá. Anda. ¡Oh! Abuelita. Es que qué listos sois. Anda, hombre. Espabilaos. Ahí está. Ah. Welcome to the Court of Heaven, the most important annual meeting of the elders and the reason for our presence. It is an honor to have you among us. Of course. What do you want to know? The Court of Heaven is the name of both the place and the event. Each year, the elders of the tribes gather here to solve their differences and make crucial decisions. It is also an opportunity for people to present their problems to the elders. It is this court's duty to dispense justice, providing the issue is important enough. Last but not least, the Court of Heaven attracts merchants from all over Nazamones and beyond. Where there are people, there will always be... I suggest you walk around and breathe in the air. Meet some people and talk to them. Trade if you want. Since you are Isila and Mador are the most respected elders among us, convincing them both would be a significant diplomatic victory. Udad may get in our way, but you never know with him. And then there's young Womaksan, who's always a young man trying to impress his elders. Always a dangerous thing. He is renowned for his prowess in combat, but his diplomatic ability leaves much to be desired. A man after my own heart. As far as his influence goes, Udad is on par with Medor. Except he is more of a traditionalist. We believe our dead ancestors watch over us. That's why I believe we shall. Bueno, vamos a mirar, a ver. A ver qué hay por aquí. Grande esto. Vamos a ver. Tiendecicas, a ver qué tienen. Vinatero.
They are up to no good. Buy a sweet one. Salutations and a nice evening to you, travelers. You look like people of refined taste. Naturally, you have come to the right place. Our wines rival those of Carthage, and some, in fact, surpass them. Feel free to browse and tell me if you find something interesting. I don't have a lot of interesting grapes for you. This year's vintage was rather fragile. Fortunately, that usually means we have some of the best vinegar. And could I perhaps direct your attention to our excellent local honey, in case you want to produce some of your Roman balsam? No quiero comprar nada. Este que vende. I trade happily with the famous Roman everyone's been talking about. It is not too late in the day to buy the supplies you need. Approach and look. My store, though humble by your standards, is at your service. Word of your deeds travels fast, especially amongst merchants. We all know of the Roman commander and the riches you possess. Tell me, what do you desire? Of course. There is no way not to be. I do not hail from any tribe you would ever have heard of, however. My tribe is quite small, but we have good relations to both Lunias. I mean within the boundaries of what I can provide you with at this stall, of course. I can't grant you immortality yet. And I know what you're thinking, but trust me, you don't want to go there. My husband is a jealous man. On the contrary, it helps my business. Everyone underestimates me and pays the price. Ah, lo mismo de siempre. No te voy a comprar nada. Will that be all? Si tengo de todo. Voy a querer de ti si tengo de todo. A ver este. Axel. ¿Quién es este tío? There is no way we can compensate for that. Ask him if he would accept 20 jugs of Carthaginian... Romans, the spirits must have led you here to my little corner. How fortuitous. I need a little bit of your time and your guidance. Would you be willing to extend your helping? That is precisely why I need you. The guidance I seek is for lands beyond this one. You are a warrior, are you not? My name is Axel. I am what you might call a philosopher in your language. My life's work is to study and explore the many lands beyond death, and how they vary from culture to culture. I have collected much knowledge of our own afterlife, but I have never had the opportunity to learn what awaits Romans after death. Precisely. I have interviewed several scholars on the subject of the after. It is my theory that one's afterlife depends on the gods one believes in. I simply want to know about... I'll need more than that. I'll need detailed ¿Cómo lo sé? Yo no me he muerto. First, walk me through the typical journey of the deceased according to your culture. Imagine you are dead. What happens then? No sé, tío, yo qué sé, tío, carote. A river? Now that sounds pleasant. But do you carry your own money to the underworld? Of course. We also believe it is best to bury the dead with their belongings. That way they can live on its own? Interesting. We have to find our own way to the Duat. Assessors. We have 42 of them. It is best to... Once you pass their judgment,
Anubis weighs your heart against a feather of... This Elysium sounds like Sekhet Aru. Osiris permits only the pure spirits to the... I highly doubt that. That would certainly make my task... You are right, of course. But I have an idea. Look. This weed is called... ayahuasca. It would be great if you'd try it and tell me what you saw there. Qué listo el tío. Naturally, I was the first to try it myself. But I'm certain you will visit a different underworld than I. You should not worry. I have tried it myself multiple times. And as you see, you are right. I happen to have some Roman Hostia, me voy a denarii. drogar, tío. Please, take these with you. Hostia, qué guay. Hostia, un gato. Qué guapo, el gatito está bien hecho. Hola, gatito. Salve. Joder, no se ve el gato. Quiero verlo al gato. I am you. You were exactly one lifetime ago. But you are not a very good cat. Cats have to live through 9 lives. We die and then we are reborn. But a wicked cat is reborn as a lowly human. I am a cat. Maybe they had nothing to say to you. Maybe you should ask better questions. Do you remember dying? Most people remember such important events in their life. It is not you who is dead. A very good question. Do you even remember your purpose? You seem quite healthy. Is there? Maybe you are standing in their path and barring them from... I may seem wise to you, but wisdom comes with age and identity. I know you because I do not enjoy life as a human. But you can save me by leading a good life and not causing pain. Only then will we be reborn. But you do. In pursuing your ambitions, you hurt those in your path. You must ask yourself, the only way you can stop hurting people is to leave the land of the living. That way I will be reborn as a cat. And you will be a good man. I know, this is all very confusing for you, but let me make it simpler. I shall think about it. Figure out which one feels right. ¿Me dice, tío? Yo no quiero morir. ¿No puedo ir más para allá? ¿Oh, sí? Bueno, no hay nada más. ¿Y cómo sé la que lleva cada...? No me ha dicho izquierda o derecha. No me dices nada. Vamos por la amarilla, la roja no me mola. Hostia, putada. ¡Qué putada! Nada, no quiero ser un gato. You're back. Quickly, tell me what you saw before the visions fade. Giant cat. Ah, that's bizarre.
Thank you, my dear friend. With your help, people all around the world will have a better afterlife experience. Please, accept this amulet as a small token of my immense gratitude. Bueno. Y una pequeña misioncilla. Taste the latest vintage from Utica. Greetings, Romans. Or how do you say it? Selwete. I am Galusa the Great. How may I help you? Isn't it obvious? Not only am I incredibly handsome, but I also sell the best wares in the land. Here and there. In this profession, you get to travel all around the world. Procuring items is a form of art. I can find you anything you are looking for. I would like to think of myself as a purveyor of uncommon delicacies. My pursuit for said uncommon delicacies is relentless. It makes everything you can see in my stalls. The most peculiar spices, and obviously, the best sewi Nazamones has to offer. Hostia. What do you need? The moment I saw you, I knew what kind of connoisseur you are. Unfortunately, that's la hermana del bestia. That birthmark. By Zeus and Pythagoras. My sister. Finally, I found you, sister. Restrain your Serwas, Roman. I told you, that Serwa is not for sale. I apologize. Still, my point stands. She is not for sale, for she was already purchased. The sky is gone from her eyes. What did they do to her? Magister, I don't know what I should do. What do I say? She was a curious one, listening in on conversations she should not hear and watching events she should not see. I had to correct this problem. Hola, hijo de We puta. brought her eyes out. Now she's naturally less curious. This outrage is unnecessary. Am I telling you how you should run your legion? Then don't tell me how I should deal with myself. That's my job and my expertise. I do not know what kind of trick this is, but I have no brothers. Please let go. Your insistence will be bad for me. Her name? I do not know her name. I do not remember it. It's been a long time. What do you want to do, Discipule? Your actions will determine the kind of man you are. Finding her was once the purpose of my life, Magister. I am not leaving without her. Do something, Legati, or I will. Tempting. What you're saying is you can pay me 8,000 denarii right now? Never in the history of the world has anyone paid even half that much for a Serwa. He just doesn't want to sell her. I see. You drive a hard bargain. Deal. Selling blind Sewi is always difficult. Take her. Thank you, my friend. You can't even guess how much that means to me. I shall find a way to repay you. I would. For I am a good man. Come on, sister. I will show you your new home. Tenía que haberme matado, hombre. Lo malo es que a lo mejor luego nos poníamos a esta gente en nuestra contra. Por eso no me lo he cargado, tío. Welcome back. How may I help you this time? Ahora no hay tanta opción de meterle una tunda. Vamos para arriba, va. Tío, guay, tío.
The Roman finally joins us in the flesh. Your reputation precedes you. Esteemed elders, now that we are all here, our talks can begin in earnest. I have told you all of the upcoming war, of the possibility of Nazamenes being trapped between Roman legions and Egypt, and I have explained the potential advantages of an alliance with the Romans. Now is your time to ask your questions about our proposal. I'm sure many such questions burn your tongues. ¿Qué? ¿Nadie dice nada? Why is nobody talking? Have you lost your voices? Are you all afraid of the great Roman? Cowards! That's what you are. You are a disgrace to Nazamones. It is only you who disgraces us in front of this foreigner, Warmaxan. Is it up to you to talk when your elders are silent? You confuse courage with insolence. Nobody is afraid of the Roman, but it is unwise to insult your elders. Nobody is afraid of the Romans. I am. They've conquered Nazamones once. They rule Egypt and possibly myriad lands, the names of which I can't even begin to pronounce. One would be a fool not to fear the Romans. Run to your Roman masters with your tail between your legs then, Medu. I shall stand and fight, and if need be, die defending my people. Warmaxan, Medur, know yourselves. The ancestors are watching. Do not disrespect the court. How many troops do you need, Roman? An imprecise answer. Now that is inspiring leadership. An imprecise answer is an honest one, Udad. You seem to have low expectations of Romans, Lunia. He is afraid. I fear nothing. The Roman is afraid. Am I wrong, Roman? There is no way you can advance towards Egypt without our help. You can wait for your masters to send you reinforcements, but by then it will be already too late. And what if we refuse helping you? It is not conquest you are seeking. You are trying to survive. Are you not? I'll grant you that your words are wise. In your acceptance of death, you conquer your fear thereof. Unfortunately, I cannot strike a deal with a man who may be dead tomorrow. And if you die, who will take your place? Who will uphold your end of our arrangement? You have my support. You weak-minded fool! You excrement of a drunken horse! The presence of this foreigner alone is an insult to the ancestors. I should slit your throat where you stand. Control yourself. He may have a temper, but he is right. You know that too. The court of heaven is for us only. I can already feel the disapproval of the ancestors. Can you now? Very well. Let us consult the ancestors then. Have you lost your mind, Izil? Are we not disgraced enough? Will you allow this foreigner to desecrate the resting place of our ancestors with his presence? That is highly unusual. I don't think the ancestors would approve. That's something the ancestors can tell us themselves, is it not? Fine. But let it be known that I'm not happy. As usual. It is settled then. We consult the ancestors. Que van aquí a las rocas estas, a consultarlo. ¿De van? Ah, ve al lugar de enterramiento sagrado. Vale, ahora iremos. Vamos a hablar con estos, a ver qué pasa. Salve legate. Is that right?
Legate. You have such a strange language. I do like it, though. I apologize for the behavior of my fellow elders. We are not used to having a foreigner in the court. I like your sense of humor. Live? Are you always funny like this, or is it only when you're sober? They live at the ancient burial site. I believe Lunya can tell you where it is. Pray to your gods, Roman. If the ancestors are against you, I shall cut you down right there and then. And then one morning you will just fail to wake up. Toma. ¿No ha dicho nada con la chica? Hostia, ahora no puedo hablar con él. Greetings, Legate. Do you really think I am a golden wolf? Then maybe she's figuratively a goddess. I am not. It is an amusing thought, though. Nezamanes does not have kings or queens. We do not like being ruled by other people. Some amongst us think it's necessary to have a king. But I believe the very concept of a monarch is against our nature. We must rule ourselves. Yeah. Joder, macho. Tenían que ir a la otra punta. Ah, hay que salir de aquí. Hay que pirarse. Ahí. Ah, ahí. Estoy conquistado, tío. ¿Dónde estoy? O sea que ahora puedo... I have seen a place like this once. Similar, but different. What a strange feeling to see such a thing again. ¿Qué es esto? ¿Son pinturas? Pinta las rocas. Joder, qué grande lo he mapeado, tío. Why are the elders allowing foreigners here to trample all over our ancestors' graves? Foreigners, please be respectful in this sacred place. Tenemos que hablar con este primero. ¿Qué es esto? Nunca, vale, eso. Nada, vamos a hablar con los otros primero. It pains me to see an outsider like you at this sacred place. That is none of your business. I know what you are doing. Hoping to find a way to pry us apart and drive a wedge between us. Well, you will find nothing. I may not always agree with Isil, Mador, and Lunya, but our tribes thrive on mutual respect. We are not enemies to each other. Against you,
We are united like the... I await the guidance of the ancestors. Only they could change my mind. But I do not expect they will. It is not a personal matter. You represent the death of our way of life. Ahora, tío, si te vas a poner así... A ver este. Hostia, el bicho este, a ver, a ver. You Romans are motherless. You have no ancestors, and your bastard gods have no power here. That is not what I have heard. I am told you worship powerful, eternal beings that rule you from another realm. One is the same as the other. Your gods are divided, like your loyalties. I should expect nothing less of you people. You overcomplicate the telling of things in order to obfuscate the truth. Come on, tío. Estamos, tío. ¿Por dónde hemos venido nosotros? Ah, por aquí. Hey! You! Do not walk there! It is sacred ground! Are you ready? Ask. He has already made his choice to support you. In his eyes, to seek the guidance of the ancestors now would be a sort of insult against you. You drink the ritual milk and enter into the tomb of your ancestor. Truth will be revealed in a dream. The ancestors know many things. You shall consult one of mine. I'm sure the answers will be forthcoming. It is bad luck for the living to enter a grave. I will give you what I can spare. Make sure to return it when you are done. ¿Qué ha pasado? Ah. Uy, este viene a atacar. O eso tiene un magia. Tiene un mago el tío. Toma. Uy, pero si es una chica, ¿qué haces, colgado? On your feet, Romans! They are trying to kill us! Tío, el Warcraftman este. No os preocupéis que está todo bajo control. Está todo controlado, no os preocupéis, hombre. ¿También la llevamos a la mujer esta? Joder. Pesada. ¿Cómo que pesada? No es esta. Tiene un escudo. Joder, tengo tanta peña que... ¿Este quién es? ¿Un civil? Ah, nos ayuda. Vale, vale. It worked! They are caught with their pants around their ankles. Don't let overconfidence weaken you, Barmaxan. Kill them all. I will meet you at Awjila. Fools! Sakura, we must leave at once. This will surely mean war. Just get our child out of here! Run! Find a place to hide! I have nothing.
nothing to do with this. Stay away from me, please. Stay away from me, please. Son bastantes, ¿eh? Hostia. Nos va a quemar el mamón ese. ¿Qué me han quemado? Ostras, a la chica. ¿Dónde está este? El único que está envenenado es este. Vamos a ver. No tiene escudo. Este que es miliciano. Berserker. Hostia. Este debe ser duro de pelar. Voy a tirar primero esto. Vamos a tirarlo al suelo. Now do it again. Ahí está. Hostia, no lo he tirado. Ah, sí. Hostia, ¿qué le ha pasado? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, que no acaba! ¿Qué le ha pasado, tío? Venga, venga. Ahora. Vale. Este lo vamos a poner de aquí. Está envenenado, hasta que no se disipe eso. Vale. Vamos a quitarle el fuego a la tía esta. Vamos a moverlo aquí. Está. Aquí. Quitar las flechitas. Si no lo vamos a matar. A este sí. Uno aquí. ¡Toma, los dos! ¡Qué crack! ¡Qué crack estás hecha, chiquilla! I need a hand! You are mostly fine. Get back into the fight. No puedo darle a alguien más. Uno de esos. Este es de todas. No tengo pelos. Espera, esta no ha luchado todavía. Hostia, puedo quemar a alguien. Puedes cogerla aquí, tío.
Estupendo. Quémate ahí. Qué bien. No creo que la pueda tirar otra vez, pero bueno. Más. Lo vamos a dejar aquí. Listo. No puedo sanar a nadie. ¿Esto qué es? Ah. Vamos a hacer esto, tío. Ahora los voy a juntar a todos y... luego sanearé al otro. ¿Cuál es este? Ahí está. Vamos a dar un repaso. Este tiene pilus. Pero lo ha lanzado. Este puede atacar. Ahí estás. Vamos a coger un fueguecillo. Pero me atacará, pavo. Qué bueno que no me ataque. Igual me espero. Ahora es que si me tiran veneno otra vez, me van a dar a todos. Quizá me espere por aquí. No puedo tirar un pilum, vale. These people are so weak. Toma, desgarradito. No tiene nada. Sé que se está envenenando, pero bueno. Está. Lo vamos a poner detrás. Y esta de momento. Hostia, tiene pilums, tío. A ver qué le podemos dar. ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Ahora. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Me ha tirado un montón de pilums? ¿Qué ha pasado, tío? No son pilums, ¿qué son? Ah, cuchillos arrojadizos. Tío, se lo ha cargado, Qué guay. Muy bien. Ahora, se va a burrar. Este también va a caer. Tontos sois. Help! Somebody! They're fighting! Nothing to do with this. Hostia, igual se me muere.
Al menos le podré curar todo a la vez, supongo. Desgraciado, tío. No permanent damage. Vamos a atacar todos al mismo. Alguno de estos. Puedo tirar una navaja a uno de estos. No puedo... Mato... A ver. O sea, le puedes tirar a dos a la vez. Le puedo disparar uno a este, otro a este y otro a aquel, tío. Hostia, esto es un chollo. Joder, esta mujer es un chollo. Toma. I don't think we can win this one. Está acojonada la pobre. Watch my back. Joder, si tiene ahí al pringao este.
I will not die yet. Not while you still live. Hostia, qué mala de al lado. Se va pegando gritos y acojona a la gente. Toma. Bueno, ya no quedan muchos, me parece. Quedan poca gente. Vamos a tirarle el fuegocillo esta. ¿Qué tiene esta? Quiero tirar al cabrón este. Este no se ve. Sí. El Warman. Mate ahí, Ash. Mate ahí. Como es algo personal con ese tío, voy a ir con este directamente. Joder. Quiero tirar un pilum primero. Luego atacaré. Ahora te voy a meter un tajito. Vamos a desangrarlo primero. Me quitaré mucho, pero vámonos desangrando y quemándose a la vez. Queda solo este inútil. O el arquero esa de ahí arriba. Un puñetazo. Esto quita más. Está la arquera. Está ahí arriba. Vamos a por ella. Hostia, había habido otra manera. Podría haber cogido fuego ahí. No, no se puede. Pero que es bonita que no va a salir bien aquí. ¿Qué se puede pillar? Ahora, de momento, no te puedo dar más. No le podemos alcanzar si no es por el otro lado. Vamos a por la flechista. Se podrá meter con esto. Me pongo detrás de esto. Ya está, ¿no? Este está un poco chunguillo. Ahí está. Vamos a por la arquera.
Pobrecillo quemándose. No te voy a ayudar, tío. Colóbate. Yo podría, no tengo ya. Life is too short to die for a lost cause. Killing each other! Run! Stay away from me, please! Matan a los suyos. Hostia, me va a tirar el fuego, Suerte que he venido con el médico. Roto. Joder, tío. Oye, si me ha quemado a mí mismo. ¿Qué se lo va a hacer? Por aquí, si es que no podemos ir por otro sitio. Vamos a rodear al otro. Este tontolado está aquí molestando en vez de hacer algo. Me apartaré. Aunque me dé, me apartaré. Así pueda luchar la otra. Hostia, me mata, tío. 3 puntillos. Tengo que meter las cuchillas guapas. Nada. Condenado. Y ahora la chica esta. No sé si podrá alcanzar. Como que ya están muertos, colega. ¿Se están quemando? No, solo uno. Ya están todos. No sé si curarlo, tío. No, pírate. Te matan. Let them fight their own wars. Find a place to hide. Se aburro, se quema otra vez. Sea gilipollas. This is it. Just one more. Human monsters. They're going to kill us all. Estos inhumanos, dice. ¿Lo habéis atacado vosotros, desgraciados? Vamos a por la otra. No sé si matarlo, ¿lo matamos? Si no, voy a quemar a la guarda esta. Está acojonada. De derrotarla la quiero quemar. Vamos a eliminar quemándote. ¿A mí me has quemado? Pues ahora te quemo yo a ti. Soy guaga, que eres una guaga. El respeto a los mayores. Toma. Niga, eso, quémate ahí. ¿Quieres participar tú también? Venga, va, a ver si llegas. Le tiro también una antorchita guapa. ¡Joder, divertido! A petardearla. Toma. Quémate ahí, hombre, quémate ahí. Vamos a dejar que te quemes. Que sufra y no la vamos a matar, que sufra. Y este desgraciado también lo vamos a dejar que se queme. Ah, no, este no es. Este es de los buenos. A ver, ¿dónde está, tío? No está aquí. Hostia, se ha apagado ya. Vale. Te lo dejo para ti, chico.
Gracias. Me has ayudado. Es algo personal lo que tengo con este. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? No, hambre. Toma ahí. Muérete ahí. Mucho perro. Ahora la otra. Help! Somebody! They're fighting! Están todos bien. Estupendo. Cowards! Are you alright, Legate? Well, Isil was always too smart for his own good. Hostia, ¿por decir eso? Honestly, I never expected him to go this far. Treacherous bastards. We'll get them, do not worry. I must give it to old Isil. He fooled even me. We may have to. And not just for him, but Udad as well. He's likely to retreat to his citadel in Awjila. Unless you can find a way to get rid of Udad, Isil will be intractable. With or without Medel's support, we will need to defeat Isil, or else Nazamenes will not fully stand with us. Ours is the finest, most veteran legion of Rome. We will crush these barbarians. Claro que sí, hombre. Que no se diga. Bueno. Vamos a ver a la hermanita de bestia, a ver cómo está, pobrecita. Legate, I have some ideas for how we might use the resort. Good night, Legate. I hope you will not fault me for asking to speak to you at such a late hour. My name is Sabinus Orsinus. I was the Proconsul's Praefectus until last year. I was there, but we had little reason to speak. You were given command of Victrix before we even met. I had retired before the death of Lucullus. When I heard what had happened, I knew I had to find you. I have many friends among the Berbers. A few of them agreed to help me make the journey. We are acquainted from back in the day. We spoke regularly but he owes me nothing. Nor do I owe him. I'll speak freely. You are a great commander and a loyal heir of Lucullus, but despite your victories, you are still inexperienced. You spend much time traveling with your own contubernium and getting into scraps, delegating tasks and decisions that are normally the meat and bones of your position as legatus. I admire, as do the men. But if you'll forgive my presumptuousness, you must do more to inspire the troops and make them feel as brothers. I am glad to hear it. That attitude is part of what Lucullus saw in you, I believe. In my opinion, you are in need of a banner. A standard that you can erect on the field of battle I can teach you how to create a banner that honors Mars. Such a symbol can turn the tide of any fight. I will, but I must ask payment. I never received my full pension from the Legion. I have a wife and children, Legate. They need to eat. Hostia, no me puede dar esto, tío. Joder, milenarios, tío. That is very generous of you, Legate. This will help my family a great deal. ¿Esto para qué me sirve a mí? I will draw up the instructions for how to build a standard, like the one that used to inspire us when I fought for Prima Italica. All you need is to get your smith to forge the idol for the top of it. I will spend the night here and say hello to a few old acquaintances. Then I and my friends will return home, and I wish you a good and victorious war. Keep your wits about you. Vale, tío. Me has costado 1000 euros, tío. Joder, macho. Ya me estoy arrepintiendo. Lárgate, lárgate, lárgate.
Así aún te voy a meter un You were moco. there last night when we were drinking with the gladiators. Legate, The legate help who's me. Praetorian. From Mauritania. Yeah, best. I need to find my sister A again. seemingly She's endless missing. font of amazing stories, let me tell you. Ask him about the arena sometime. You won't be That's bored. impressive, no matter how you cut it. We could have used her. No one will use my sister again. It's a figure of speech, big guy. Relax. Why would she leave, though? She was finally free. You have always assumed she'd want to be free, Bestia. Perhaps that's not what she wants. For one who knows no freedom, there is no servitude. I see. I have, indeed, never considered this. Oh, pero qué dice el I know tío. what I will do. I shall find her and then kill her. I have learned much about life from my discussions with Cineros. Siempre matarla, tío. Happiness is the lack of misery. Pero habla primero con Joy ella, ¿no? is the lack of pain. I can't bring her joy or happiness, but at least I can end her pain and misery. That is not what I meant, Bestia. At least I don't think so. It is the understanding you have led me to. But if I let her live, she'll be lost forever. She will eventually succumb to her suffering and die. ¿Tú qué At sabes si no least has hablado she con will ella? die on her own terms. Don't deny her that freedom. Very well. She's free to suffer then. She and I both. Bueno, de luego el tío más bruto. Yo no pienso pagar por nada. Ya se irá recuperando la cosa. ¿Qué más? Esta. Venga, nena, que estoy un poco calentón. Hey there, lover boy. It's lucky we arrived during this festival, or whatever it is. We have all of the important people in one place. But keep in mind, this is their land. The Court of Heaven is an uncontrolled hub of activity. There's no telling who comes and goes and what their intentions are. Así encontramos la otra, a ver si quiere algo. Me dame un besito o algo. Now that we've begun taking control of this land, things are bound to get a bit complicated. This isn't... Africa was under Roman control before, but the natives will not appreciate the more firm hand that war... I'm afraid you may once more need to take care of certain situations personally. There are so many tribes in this region of Africa. I don't even think we have enough numbers. The Legion is strong, but it's a bit like Sextus' hammer. Sometimes you need smaller force to take care of delicate situations. Remember, Legate, until we take care of any such... Legate. Va, ya me lo has dicho, tío. Ya sé de qué va el rollo. ¿Dónde está la otra chiquilla? ¿Dónde estás? Chiquilla de ojos verdes. ¿Es esta? Háblame bonita, háblame. Mira que ahora que estamos escondiditos. Algo tendrás que decirme. Thank you for sending me those schematics your people found. Hey, Sí, ahora voy. what do you need? It's same in some ways, but personal this time. I think that will be an Además he venido todo advantage. corriendo. Killing should not be impersonal. El Should desesperado. not be done for coin either. Vengeance is worth killing for. I will stand by your side when you take the Pharaoh's head. Mira algo bonito, tío. I like her. She's charming and sophisticated, but suddenly she is very brash and mean. Not that I know. Egyptians are not like Rome or Greece. They're ancient kingdom, but they mostly keep to themselves. Is not too different from home, it seems. People here,
if they are like my people. Do not make mistake of treating them as one. No one in tribe will speak for everyone. In tribal society like this, I don't know about Lunya though. Keep eye on her. She has look in her eye, like she knows something we do not. Maybe. I have much to do before that can happen. Pero la tía esta está con nosotros, ¿o dónde está? Hay que buscarla. Caeso, a ver si tiene algo que decirnos. Need something? You know I have nothing but love and respect for our Julia Calida. But do you wonder where she's been over the past few years? She seemed to vanish into the world as soon as we returned to Rome. She reappeared only once Lucullus had need of her. And why is that, I wonder? The Julii can trace their lineage back to the founders of Rome, they say. If anyone should feel at home there, it's her. I trust her, as far as it is reasonable to trust such a talented spy. But there's something she isn't telling us. How can I help you? Honestly, I have no idea, my friend. There have been so many women over the years. I don't remember her. How can I not remember the mother of my child? Either way, there's nothing I can do. She's Vipsanius' so. Aren't we always? Nobody needs soldiers when everything's fine. It's just that I prefer knowing exactly who we're fighting against right now. Certainly. We will be ready when the time is right. Indeed we do. She's an impressive woman. Beautiful, and with a natural authority. I would not dishonor a woman of her caliber by pursuing her affections. Besides, I'm not sure I would... I know it's warmer than Volcanus' asshole. We should make sure the Legion is well supplied. The people seem primitive and alien. Combined with the relatively flat terrain, I don't think we'll have a lot of problems. I have to say I'm impressed by their Court of Heaven. The meeting they held looked like a primitive image. Yet this new agreement we have reached worries me. If you fight the wars of our... Venga, va. Yo puedo con eso y con más.
No me la voy a palmar, tío. Vámonos, vámonos. ¿Dónde estoy? Coge el carro y nos vamos. ¿No has cogido nada? ¿Qué más había por aquí? Pues no sé luego si podré volver, ¿eh? Es que luego igual tengo que dar una vuelta del 1000 pares de ayos. 1000 pares de ayos. Hostia, vienen atacando. Venga. Vamos a ver. Bueno. No está mal la cosa. ¿Y quién atacamos? Con este va. Marco Petronio. How should we position the troops? Empezaremos con el flanco protegido. O... a este mejor. Arcium Latius Extendite! Ready to engage the enemy? Hostia. Este. Una enemiga por los suelos. Catapultos tentative! Joder, vaya machacada. The enemy line is breaking! Magmina Dislancia! Ahí está. The battle is won! Vamos a recuperar a la gente. Pero vemos más. Tabanacula valetudinaria collocate! Bueno. Está mal. O iremos a atacar. De hecho, me parece que vamos a ir a atacar ya. A ver. ¡No! Ahí está. Vamos a ver cuántos tienen de aquí abajo. ¿Dónde hay que atacar? ¿Aquí? Vamos a atacarlos ya. ¡Hala! Vamos directos. Por ellos.
Vale, ya está. Hostia, ¿cómo es que está este iluminado, tío? Inquebrantable, leal, inquebrantable. No sé. Pillamos este, sí. Bueno. We are ready to deploy the Legion. Venga. Union formate! Me he mandado. Our rights have reached the enemy line. Vamos a machacar. Agite Scorpiones! Breaking! Hostia magmina distancia! Hola. Vaya golpazo me han dado, tío. Vale, me quedan poquitos ya. Venga, va. Vamos a pillar esto. Comiatus promovete! Está malito el otro. A ver, para pacificar esto, a ver cómo lo hacemos. Our help was requested by one of the major tribes under our rule. They say their most important elder was captured by their rivals. Please do send someone sensitive to the precarity of this situation. Our way, Legate. Ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora hacemos alguna cosilla más. People sent you to rescue us? Please, save my warriors first. They will fight beside you. Anciano, no tenía mucha pinta de anciano el tío. Vale. ¿Dónde están? Ahí hay uno. No se ven más. Hostia, el anciano está lejos, tío. Bueno, vamos a rescatar a ese. Aquí. Aquí. Este de aquí. Es que ahora lo vamos a dejar detrás de estos. Venga.
Vamos allá. Trabajo preciso. Una armadura, bicho este. No podemos matar a nadie. A eso. ¿Cómo? Recta y vacía. Eso no le podemos dar. Solamente castañazo este. Ah, vale. Por eso no podía. ¿Esto? No, con esto ya está. 11 de daño, no está mal. Esto no sé si llegará aquí. Me meterá un viaje. Lo metemos a este, no hay problema. Vamos a dejar tonto. Toma. A ver, ¿dónde está el arquero? El fuego va de arriba. ¡Hola! Se ha cargado, tío. Muy bien. Has dado bien fuerte. Hostia, ¿no hay nadie con pelos? Para ver arriba no lo había visto. Pero, ¿cómo es que no tienen pelos? Hay que recargarlos. Vale. A este y ya está. Vamos. Pues si hay otro aquí, tío. No me había dado cuenta. Andemos detrás. Vamos a dar con esto, si lo dejamos aturdido. Vamos. Deja tonto perdido, que sí. Si nos ponemos aquí detrás, nos cubrimos. Vale, sí, así tiene escudo. Hostia, ¿le podemos dar a eso? ¿O no? No llega. Vamos a liberar. Fight! Fight for the freedom of your families! Vamos a ir para arriba. Toma, hostiazo en la cabeza. That really hurt. Me he metido veneno. Hostia, cabrón. You must try harder. Mueres, tío. Hay quien es el que te puede curar. Mira que bien. I may be in a bit of trouble. Let us crush them together.
armadura. Vamos a dar un toque con este. Con este vamos a hacerle desgarro. Vamos a hacerle desgarro. Sí. Ah, incluso puede que lo matemos y todo. Guay. Muertecito. Queda un toquecillo y eso lo cargaré. ¿Quién podía tirarse? No puede curar nadie. Pues tengo que equipar con las vendas y eso, si no. Podía curar. Esto. No lo curo. No lo voy a dejar encarado todo. The enemy is here. Look alive. Hostia, será cabrón, tío. That's just bad luck. Joder, cabrones. Matan, tío. It only looks like I'm bleeding. Hostia, me lo han liquidado ese. Pura organización. Esto no puede curar. Esto se puede curar. Fine. You can help me if you want. Man up! It's barely a scratch! Charge the enemy! Cut them down! Puedo hacerlo, claro. Se puede bajar. Sí, vamos a curar. No sé si desde aquí me daré a alguien de su trabajo. Puede ser que lo alcance aquí. ¡Hola! ¡Qué bien! 14 de crítico, tío. Me ha dejado temblando a la bicha.
está. Vamos a por esos. Ya está allí. Ayudar a todos esos. ¡Vienen refuerzos! Cabeza. Hostia, me la ha tumbado, cabrona. Oh, o sea, hija de puta, tío. Hay un montón de arqueros, tío. Se me lo matan, cabronazos. Hostia, un punto le queda. Ahora, muerto. Nos parió. Estoy, tío. Estoy al lado de esta, de la guarda esta. Vamos a enterar. What? The enemy is in our midst. No sé, hay enemigos ahí también. Tengo más de mi caravana. No podía haber hecho el ataque ese, tío. A ver si le damos a ver desde aquí. Eso ya está muerto casi. Vamos a ayudar a este. Si podemos ayudar al chavalico este. Pero hay un enemigo también. Bueno, vamos a la mejor vida. También mientras vayan atacando a los prisioneros, a mí no me harán nada. Roman craftsmanship. Let us unite against them. I can't continue anymore. Don't let the fear control you.
ayudar a aquellos. Este es el que cura también. No se puede llegar hasta ahí. Por aquí. Vale, son dos. Bien. Ahora estáis con nosotros. No sé si llegará alguien. Hay que llegar al tío este. Se envenenan ellos. Having trouble, friend? Que vengan para ellos. A mí me habréis envenenado, pero vosotros también vais a caer. Dos de fuerza. Yo pensaba que arreglaba el escudo, tío. La fuerza del escudo. Un pelo. Tío, a ver si voy a... De las cobas ha tenido que caer tumbado. Es que tela marinera. Al menos ha llevado unas cuantas hostias. Eso, resistido, o sea, cabrón. Toma, la ha dado. Aid me, and we shall drive them into the desert. Feeling better now? Que no se puedan curar ellos mismos, tío. Venga a ayudar a este. No puedo hacer nada más, tío. Vamos a darle con esto. Te has cargado en vez de cargarte a este, en vez de ir por el otro. Tolaba. Vamos a tumbarlo al otro.
ser el que lo ha curado este. Desgraciado este. A ver quién te cura a ti ahora. Toma. Mate ahí. ¿Había una arquera por aquí? Aquí está, tío. They're killing each other. Run! Mate tú, tío. Vamos a ponernos delante de esto. Venga, Valentón, tú puedes. ¿No hay nadie más? Podría estabilizar a ese de ahí. No, pero no llego. No estoy bien. I have nothing to do with this. Eso, espérate, tío. Pero no te vayas donde están todos, idiota. Que te van a matar. ¿Qué digo yo? Tonto, tío. Toma, payaso, que es que te van a matar, idiota. Qué burro, tío. Sí, he llegado, pero va a morir. Hay que estabilizarlo o algo. Se lo matan. Madre mía. Se me mueren todos, tío. Oh, mira, atacaba a dos. No me he dado cuenta, tío. Libera este, aunque te den dinero. To the last man if needed. Tengo que curar como sea ese, tío. Me van a dar un castañazo, a este lo tengo que curar. Me van a dar dos, tío. Toma, me han dado. Muy bien. ¿Por eso he hecho la mierda esa? Joder, encima debe estar de pie. Pues mira, muérete ahí. Muérete, cabrón. Espérate aquí que te van a matar. La he cagado, tío, lo siento. Vamos a ir a por esa. No puedo hacer muchas cosas, tío. Puede ser. A ver si
invisible, pues a ver, eso es lo único que queda. Nada, tío. ¿Están todos? Ni pilums ni nada, tío. Es que no tengo pilums. Si no, esto ya habría sido de otra manera. Tenga la cosa justa. No, vale, me lo he tumbado. Toma, encima lo mata. Menos mal que no le ha dado a ese. Al anciano de los cojones. The moment they reveal themselves, they are dead. Nadie más, tío, para ayudar. Para rescatar. Otra cosa jodida, voy a ir a por la arquera esta de aquí. Jodida la cosa, Hostia, no lo puedo cargar. Cárgatelo. Vale, no. Me quedan menos. Este voy a estar todo el día, por lo que veo. Pero ¿cómo lo voy a curar? Si está de pie no puedo, tío. Pues tengo que darme prisa entonces. Está bueno este. Pero no puedo. Este me lo cargo. Hostia, no. No puedo hacer nada, tío. Voy a salir de aquí, al menos esto. Raro, bueno, muy bien. Están todos ya, tío. Vale, más. A ver, no voy tan mal, pero podría ir mejor. Al anciano le queda poco para morir. Vale, uno menos. Otro menos. La cabrona esa. Hostia, me lo matan. El único que puede curar al anciano me lo van a matar. Voy por esa, tío. Espérate, antes de hacer nada vamos a mirar cómo están estos.
hay nadie más. Vamos a por la cabrona esta. Menos mal. Solo queda un turno, tío. Back in the fight, soldier. Y ahora no me puedo cubrir. Bueno, si nos atacamos con este, quizá. Pero este también está a punto de guiñarla, tío. Vamos a dejar que se mueran esos. Voy a conseguir, pero por los pelos, tío. Están todos hechos polvo. Más vale que te pires, tío. Se cubre aquí detrás. Está aquí detrás. De paso te cargas a uno de estos. Este sí que me da miedo, este, tío. Este está a punto de... Pero tenía que arriesgar la vida. Escudo tengo cascado. ¿Este quién es? Está ahí arriba, creo. Ah, está. Vamos, está tonto. Hostia, vamos a cubrirnos, que a lo mejor la arquera nos intenta dar. No sé si esto sirve. Me va a envenenar. Cabrona, ya lo sabía yo. Pero no me la ha matado, ¿no? Ah, pasa por mí, No te vas a escapar. Hola, qué mal que estás, tío. Cúbrete, tío, cúbrete. Hostia. A ver, ven tú. No, yo no puedo ir. Pisa al viejo, es igual. Tú ponte encima, te curo. Hostia, no puedo. Hostia, pues pírate, no puedo hacer nada por ti. Ahí estarás bien. Yo me quedaré aquí con un puntico dentro de la tienda de campaña. Ay, madre mía. Qué justito todo, A ver a ver si acabas con el inútil este. Esto le quita, de 4 a 5. Creo que ya está. Hostia, pero me ha dado, antes de morir me ha dado. Vamos a por esta. La guarra esta. Arquero, dale a esa. Una buena castaña. Esto es un duelo de arqueros. ¿Quién resiste más? Hombre, yo creo que yo. ¿Qué es todo esto? Disparo rápido. A distancia. Ah, está bien el tema ya.
¿Qué era este? Hostia, no veo a nadie más. Vale. Está bien cubierto por eso. ¿Otra vez? Están atacando todo el rato al mismo. Vamos, por idiotas. En vez de ir a por... Hostia, está bien a por mí, Bueno, pero no está a punto de morir. Está igual. Aquí no pasas tú ya. Este turno. End is in sight. Push on. Ha sido una buena batalla, no me digas que no. ¡Hala! Se acabó. Mira, lo único que ha quedado más lesionado es este. Y este está bien, tío. Por las hemorragias y cosas de esas. Ay, conquistado. Vamos. Bueno, ya vienen a atacarnos. Legate, I hope this message finds you well. As you know, despite the significant progress we made towards securing the control of Nazamenes, Udad continued. To his credit, the man proved to be much smarter than he appears. To this day, he manages to elude my spies and remains simply unreachable. But fear not, for I think if we can't find his hiding spot, the next best thing would be making him come out of it. I'm sure you'll agree with me once I tell you all about my plan. Please meet me. Hay que invadir todo esto. Nosotros, ahí, a conquistar. Llegaremos antes con estos. Ahí está. Venga, vamos a ver. Este mola más. How should we position the troops? Esto está chulo, Lo mola también bajar la mola enemiga. Ahí está. Hostia, el escorpión, Toma, escorpiones. Que os pican. Hostia, ahora que lo pienso, la estratagema aquella que me dijo el lúculo, me parece que fue el lúculo, no la utilicé. Era esta, ¿no? Ah, no, no era esta. No, porque se echaban luego para atrás. Estaba. La defensa, pero me han dado bastante castaña. ¡Hola! 180. ¡Hola! Venga ahí. The day is ours! Comiatus promovete! Actos promovite. No, bueno, no sé cómo lo dice. Promovite. Holy, macho.
Vamos haciendo con todo rápido. Vale, hay que hablar con el Primus. Pero primero vamos a ir a esto. Ahora vamos primero con el Primus. No, vamos primero ya. Más que dos personajes, aunque están bien modelados, pero los rostros son muy parecidos unos de otros, sobre todo los hombres. Salve legate. The campaign is going well. We have almost achieved our goals. Las ilustraciones son I'd say cojonudas. a celebration is in order. As is the difference between almost achieving victory and victory itself. I think I have the perfect cure for your dark mood. Udad's wife is pregnant. Her name is Sakura, and she lives with Udad in Awjila. If you can find a way into the city, I bet it would not be hard for your people to reach her. Joder, cómo la vamos a matar, qué bestia, tío. Angry people make mistakes. More importantly, it would allow us to ask Udad a very serious question. Is your loyalty to Ezil greater than your love for your wife and your unborn child? Hostia, no, We will cross that bridge when we come to it. Our immediate problem is sneaking into Awjila. Access to Awjila is under strict control for obvious reasons. But there is one type of person who can always enter any city if it is under siege. I am talking about a merchant. There is no reason to start a real business here. We will need disguises and goods to sell. I'm certain the boys of the Legion will be happy to procure the items we need. Vale. Pero... Ah, nos tenemos que pillar, vale. No nos lo podía decir allí, en el cuartel, tío. Nos tenía que hacer venir aquí a decirnos esto. Una carta, mira. The locals are preparing a counter-assault to take back their land. We've received reports of local fletchers gathering to produce great quantities of arrows. Fortunately, they keep everything at a shared stockpile. At least 12 master fletchers, in addition to some local hunters helping them. It's a very poor tactical decision, but I wouldn't look a gift horse in the mouth. With enough arrows, one is bound to eventually find a gap in between our shields. That will indeed be a huge blow to their operations. Our way, Legate! Oh, de pedazo mapeados, tío. Udad's home is at the side of the path leading from the market to the citadel. Its defenses are relatively poor, and the guards look excessively dumb. When you were not looking, as usual. Akin to a cat while hiding, akin to a tiger while fighting. A fool is the one who underestimates Yulia Khalida. Is it Cineros who has taught you to flatter so well, Bestia? Either way, it's working. Joder, macho. Me estoy poniendo celoso ahora, There is the direct approach, of course. We can simply walk up to the front gate and start a fight. It might be possible to lure our target out from behind her walls. Perhaps the merchants in the market know her daily routines? I like it. Claro que sí. Simple plans are less likely to Vamos a fail. meterles una buena paliza a todos. Por allí. Vamos a mirar a ver que no haya una cajita por aquí. ¿Este qué es? ¿Esto qué es?
pergamino o algo así. ¿Es este? Tengo que ir a por este. Guardia de la ciudadela. Vamos a darle una castaña. Hostia, mira, ¿ves? This was a mistake. We will never be able to stand against the Romans. The decision has been made. Complaining will only weaken us now. Tío, no hay ninguna caja más, tío. Normalmente hay más, Hay que mirar bien. Hay la cosa esa que hay encima de la mesa, pero yo no sé si eso sirve para algo. Vamos a mirar. Pues sí. Frasco de veneno. Merchants are not allowed within the citadel. Sell your wares on the street. Puñalarlo. Ay, qué bueno, esto es buenísimo, tío. Oh, hola, tío. I told you to leave. Is that too difficult to understand? Vamos a dar un castañazo. ¡Toma! ¡Hola! ¡Qué buena hostia la ha dado! ¿Te ha gustado? Capacita se cura. Se cura, matata. Se cura que en la embarazada. Así está, tía. Sí, sí. Pues vamos a darle castañas. Tenéis claro con nosotros. Espérate. Está el... Este es eso. Abuelete, ¿dónde estás? Le doy un castañazo. They're killing each other! Run! ¿Están todos armados? Bueno, no entiendo por qué narices pone 0. ¿Por qué pone 0? Vamos a ver si le damos un castañazo a ese. Voy a dar al lado, ¿no? Ya no tiene el ataque ese, depende del arma, claro. ¿Qué dice? Así va, tío. Mira, la podemos tumbar. Al suelo. Pero no podemos pasar. Hay que darle hasta cargárnoslo. Y entonces... ¿qué aplica? No derivado, ya lo he derivado. Vamos a utilizar esto. Ah, no. Pues este va. Toma. Que podría haberlo hecho con este. Pero bueno, es igual. Hasta que no nos carguemos a este no podemos pasar,
Derribamos. Y ala. Vamos, al suelo. Todos allí. Vamos a dejar pasar a los demás. Pues a la arquera. Vamos a probarlo. Uy, tampoco, Nos cargamos a este. Ahora que lo pienso, podría haber disparado a este. Vamos detrás de este y aquí no... Bueno. Nos podemos cubrir y todo. Vamos a quedarnos aquí. Acá, gualete. Estos ya no pueden avanzar más. Bueno, continuamos. Ay, salía otro aquí, tío. No me he dado cuenta, leche. Encima me han envenenado. Tía, este se tira veneno. Mira, por suerte ya estaba envenenada. They have to come to us eventually. Help! Somebody! I have nothing to do. Find a place. Pasa, chica. Pasa, ven para acá, anda. Sal de ahí. El envenenador está ahí, ¿no? Hostia, se ha cubierto con el tío ese. Sí, se ha cubierto, No se queda por eso. Si lo tiramos al suelo. Vamos allá. Tiramos al suelo. Hostia, no lo ha derribado. Ahí. Calculado mal. Ahora sí que le puedo disparar a ese. ¿Qué tenemos? ¿Qué es esto? ¿Billetes? Hostia, algo en cazo, tío. Vamos a cubrirnos. Hostia, no nos podemos cubrir. A ver, vamos a mover a nosotros.
They always underestimate me. Al menos si me pega y se le pira, pues le doy. Además, mira. Piluncete. Que sería mejor cargarnos a este, que este cura. Monazo este. Hostia, vamos a quemar a uno. A ver. Este lo matamos. Este ya no lo puedo. Y a este lo vamos a quemar. Ya está en el suelo. Venga, chiquilla, no te muevas más. Ya está, ¿ves? Over here! Help! Please follow my finger. Yes, you'll be all right. Está ahí detrás. Tampoco le queda ya. Left in her. Tie her hands and let us get her out of here before every warrior in the city shows up. Ay. ¿Qué hace? Venga, pues haz tú, va. ¿Qué me salga? Atrás. Hay que volver ahora. El mismo sitio por donde hemos venido, supongo. Pues este tiene que curar, este es maestro curando. Entrada. Se va caminando. Igual ya está, vale. Está bien. Vamos a curarla. Does this hurt? Good, that means you're fine. ¿Dónde hay que ir? Fuerzas enemigos van a venir para acá. ¿Dónde hay que ir, tío? Aquí. Bien, hasta aquí.
esperar a todos los demás. Estaremos aquí guardando la puerta. ¡Ay! Ya me pido, ahí os quedáis. We've come to your rescue. Mira tú. No llego, tío. Todos cubiertos. ¿Dónde vais, condenados? ¿Dónde vais? Vamos a recibir de lo lindo. Didn't see that coming, huh? Vamos arriba y todo. Vamos a cargarnos a este. Oh, tío, había puesto a atacar a la mía. Pirateando. Sí, entre medio de los dos. ¿Nadie puede hacer nada más? Hostia, este sí puede atizar. Tío, hay un montón de peña aquí, tío. Tío, no me esperaba yo esto. Cabronazos. Cúbrete, anda. De atrás. Hostia, no puedo. Voy a subir aquí arriba. Venga, ahí. Nos están envenenando a todos. Hasta ellos mismos. Hostia, ha resistido. Stay behind. I have nothing to do with this.
no le he hecho nada, tío. No le he hecho nada a este. Pues si le ha dado, ¿no? No le he hecho nada. Hostia, le he hecho un buen tío. Solo puedo sanar a uno. Aid me! There is strength in unity. It's all right. You're going to live. Aún no lo voy a curar porque todavía lo podemos apurar un poco más. Casi que voy a bajar para abajo. Hostia, puedo darle desde aquí. No se va a salvar nadie. Hostia, a lo mejor esta no me había fijado, tío. Este bien, es este tío, está bien. Hostia, puede atacar. ¿Cómo es que puede atacar? Ya me ves más. Envenenar, tío. Kill me now, or I shall return. Hostia. Hostia, ahora tengo una hostiaza eso.
Help me, and I shall help you when you are in need. Please follow my finger. Yes, you'll be ¿Cómo all hacemos right. para mover esta ahí? Pasará ahora, tío. Se quedará ahí. Hostia, no sé, tío. Pillar, tío, y ayudarlo. Puedes ayudar, tío. Me lo van a matar. ¿Cómo lo sacas de aquí, tío? Antes de 5. Como no sé que no es necesario. Vale. Guay. Vale, conseguido. Normal. Good evening. How noble of you, Roman. Your kind speaks of virtue continuously, yet you don't find it beneath you to abduct a child-bearing woman from her home. But I suppose the women of our land must be different from the women of yours. I would rather die than give up the location of my husband's hiding place. And why would I do that? Hostia. I do not. In that case, help us convince your husband. For the sake of your people. Here I am, Roman. Appearing as requested. Your quarrel is with me. Let my wife go. Kill me instead if you must. Then what do you want? I already am. Clearly you were not, but now you are. Hostia, no sé. Very well. It seems that I have no choice. I accept your offer. As for Isil, he does not have enough warriors to defend Awjila from every angle. My love. No. This is how it must be. My tribe will withdraw from Awjila at once. But Isil still has many allies and he has called upon them. When they come, they will need to cross the ravine. I will show you a passageway that can be traversed by a small force. It leads to the bridge across the ravine.
Destroy that bridge, and Awjila may be taken without unnecessary bloodshed. We must pacify more of Nizaminas before we can safely besiege Awjila. We need to secure our supply lines. Oy, oy, oy. I would advise we aim for a slightly more amicable resolution to this conflict if we hope to recruit a legion from among our defeated foes. Vale, vamos a pacificar. Destruirlo. O sea, hay que quemarlo. ¿Cómo lo destruimos? A hostias. No hay hogueras. Ah. ¿Dónde está la hoguera? No la veo, tío. ¿Dónde está la hoguera? Qué guay, son andamios esto. Hostia, están haciendo una pirámide. Qué guapo, tío. No veo la hoguera. ¿Dónde está? Qué caña, tío. No sé, tío. Ya veremos. Vamos a combatir primero y luego ya veremos. Si este lo podemos subir aquí arriba. No, por aquí no se puede ir, ¿no? Hay una hoguera aquí. Vale, pues hay que cogerla de aquí, vale. Pues vamos todos para arriba. Cada uno coja una antorcha y ya está. Run! Find a place! Stay away from me! I have nothing to do with this. Hostia, no hay tantos. Todos son civiles. ¡Ah! Aquí no se puede ir. Ah, no llega al objetivo. Vale, vale. ¿Cómo es que no me salen puntos amarillos, tío? Cuesta subir. No entiendo. No sube más allá. Vale, me temo que la he cagado. ¿No hay ninguna hoguera más? No, ahí no se puede ir. Parece que aquí no se puede ir, Ni siquiera aquí. No, ni siquiera aquí. Hostia, la he cagado, tío. Hay que buscar otra hoguera. ¿Qué cojones? ¿Dónde narices está la hoguera, tío? Aquí. Sí. Tengo que pillarla de aquí. Bueno. Vamos para allá. Civiles. Ah, ¿esto qué es? No. Hostia, hay un arquero ahí.
Pero aquí a lo mejor no me da. Hostia, le da, tío. O sea, vamos a... Toma. Si dejamos que vengan. Tú cúbrete. No sé si me verán, tío. Sí, me ve. La de arriba me parece nos va a ver a todos. Así que no sé. Está jorobado la cosa. No se moleste. Ya vemos que venga. Esperar que venga. Hostia, hay un montón de arqueros, tío. Había visto estos, tío, ahora me van a machacar, tío. Se lo van a machacar a este. Cago en Dios. The ancestors stand beside me. I will not be moved. They're killing each other! Run! Stay away from me, please! Help! Somebody! They're fighting! ¿Este gran hecho? Pues si tienes el escudo, ¿cómo te han podido dar? Condenado. ¿O es este? No, este, sí. Este también tiene... Anda, hostia, me ha quedado pillado. No se puede mover, estos están aquí molestando. Cabrones. Este me lo van a matar. Hostia, encima es el que cura. Tira para atrás, anda, tira para atrás. Hostia, cabrón este. Enjoy the taste of Roman steel! Vete ahí. Aquí viene uno. Vamos a poner aquí. Vamos allá por los de arriba. Joder, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué hay tras? Pasó algo, tío. No me... Joder, tío. Es que no sé qué ha pasado, tío. Quédate ahí, chaval. Aquí vamos para arriba.
taste your blood. Joder, no está mal, ¿no? ¿Quién me ha dado, tío? Ha pasado por delante. Me cago en 10, tío. Jolín. Me da, pero he quitado muy poco. If you see the enemy, duck and I will shoot. Joder. No es hay que curarlo, tío. From me, please. They're killing each I have nothing to do with this. Help! Somebody! They're fighting! Se me está muriendo, tío. ¿Dónde está este? Suerte me lo va a curar todo. Hostia, este se mueve muy poco. Debe ser por la armadura que tiene, ¿vale? Me da mucho peso. Help me, and I shall vanquish our enemies. Keep up with me. ¡Oh! Me ha cortado la cabeza. Vamos a cubrir a este. No sé si lo cubriré, pero bueno, lo voy a intentar. Con dos. Hostia, puedo curar ese, ahora que lo pienso. Por algo. Nada, pero bueno. No había pensado, tío. ¿Cómo me puedo acercar? Ah, si puedo llegar hasta esta. Genial. No entiendo, ¿para qué coño tiene...? Oh, me he equivocado. Me he equivocado, tío, de personaje. ¿Esto qué es?
te puedes mover. ¿Qué se va a hacer? Empezado mal, empezado mal. They're unstoppable. Watch my back. I'll hold them from this side. They're killing each other! Run! I have nothing to do with this. Stay away from me, please. Joder, no me ha atacado, qué suerte, tío. No sé por qué se ha cojonado o qué le ha pasado, tío. Vale, porque no ha querido recibir. Tío, he tenido una suerte. Vamos a guardar. La mierda, tío, lo que has hecho. Tú cúbrete si puedes. Cúbrete, no, ponte al lado, ponte pegado a ella. Sí, me podré cubrir de alguna manera. No. Come to my aid, you useless mules. This will do for now. Una blasación superior, hombre. Tío, no ha hecho nada, tío. Hostia, no le ha quitado ni... Nada, no ha hecho nada. Si no puedo, no llega al objetivo. Con esta tampoco ninguna. Me voy a poner aquí. Todos los arqueros están controlados. Están todos ya. Este al menos tiene escudo. ¿Esto qué es? Está hecho polvo, tío. No tengo que curarlo. Vale. Aguanta, amigo. The ancestors have forsaken us. I control this area. Controla yo te acá. Gracioso.
Solo esto. Hala, te doy el gustazo. Cárgatela. No, solo otro. Este, otro Die, filthy barbarian! Hostia, no te lo has cargado, tío. Es que estoy hecho polvo. Bueno, nada. Me la cargaré yo. Toma. ¡Ay, la cabeza! Toma por saco. Venga, vamos a coger antorchitas. No te adelantes mucho, ponte a mi lado. ¿Están todos? Tiene el escudo, no puedo tumbarlo. Ahora meter el tajo preciso y ya está. Este ya podrá con ese. Tú vete para allá. Pisotea ese de paso. No me voy a molestar en hacer nada, porque este está a punto de morir. Si da la botada, si no va a llegar. poquito te queda, amigo. Toma. Hay 12. Las últimas que llamaremos son estas. Hola. Uno refilón. Qué malo, cabrón, toma. Te he dejado guapo. Hala, muere.
Hola, bueno, cómo se cae. Dando vueltas. Qué guapo. La física. Va a ir haciendo, si no. A ver este que puede quemar. Vamos a quemar estas de aquí abajo. No sé si pasarán de unas a otras. Quedan dos, tío, de pocas, tío. Se me quedaban más. Mierda. Quedan tochas. Más someras, tío. A ver, ¿la de ahí arriba qué? Por aquí. No sé, voy a tratar de llegar de alguna manera, no sé. Este tiene una antorcha. Vemos estas. No nos dejan llegar, tío, es que no sé. A no ser que me lleve antorchas conmigo. Tengo que poner una antorcha a cada uno. Bueno, vamos a ver si a hostias puedo hacer algo. Ah, ya está. Menos mal, tío, menos mal. Si podemos contra ellos ya, tío. Estaba puesta de avanzada, eso es. Por ellos. Ya estamos.
Joder, todavía sigue teniendo riesgo de insubordinación el bicho este. Es que tiene una cara de traidor que no se aguanta derecho, Bueno. Qué lástima, me habían derrotado a ese. Which formation shall we use? Hostia, sí que ha bajado nuestra moral, tío. Our ranks have reached the enemy. Hostia, sí que me ha bajado la moral, tío. Vamos a celebrarlo, va. Sinite milites exaltare. Bueno. Explica tu legión. Solo tengo que ir allí. Primero vamos a pillar estas cositas. Granjas y todo esto. Nosotros no sé. Vamos a hacer aquí. No podemos hacer nada, no hay atalayas. Nada. Vamos a mirar a ver si encontramos algo por aquí. Esto, ¿no? Everything is ready for the attack. Say the word, and Legio Victrix takes Awjila. Finally. I don't know why you've waited for so long. Confident. Now is the time to prove the worth of your words. We will see if you can command 2 legions. Like your consuls. With all due respect, there is no cause for concern here. Awjila may look imposing, but it's far from an impenetrable fortress. Their construction is basic, but they make excellent use of natural terrain features. We will need siege engines. I said it's not impenetrable. It is certainly defensible. The citadel is built into a natural rock wall.
That narrows our options for the initial approach. We could do that, but it would take a long time. We need to move on Egypt soon, don't we? Remember their marketplace at the Court of Heaven? I don't think they're currently low on supplies. Maybe not, but they will call on reinforcements. Ezeal managed to send a few riders and our sentries failed to stop them. I expect them to target our catapults. The question is when. I suggest we pick out a spearhead group to punch through the southern gate, while the majority of the Legion hits the front gates. It is always wise to expect the unexpected, but I think this will be straightforward. A battle to the death. Their death, we hope. That would be a daring endeavor. Getting rid of those bridges could divide the battlefield in two, eliminating an easy path for their reinforcements to take. But Dad spoke of a passage we can use. It's a bit too narrow for a whole maniple, but a group of speculatores can easily take care of those bridges. Claro que sí. We can deploy catapults on the southern side of the city to cover that flank. There is a hill there with suitable elevation. Fair enough. With our siege engines in position, and if we can destroy those two bridges, I think we can easily make our way to the citadel. I've seen him inside. He looked a bit skittish, but I don't think there's a way for him to escape. How did you... You know what? Forget it. If the reinforcements are disabled, the spearhead group can easily penetrate the defenses of the city, especially if our catapults survive. I don't think he will offer any challenge once we reach him. Ezeal is old and frail. You mean like Synodos? You make a good point. Wisely said. This is not our fight anyway, so let's not die needlessly. As usual, it is up to you to form the attack groups. We march on your command. If Awjila falls to Rome, I'm confident we can raise a new legion here. I'm still not sure if that's a good idea, but I'd much rather have them fighting on my side. Let us begin our assault, and hope that the bridges are burnt by the time we make it to the main gates.
quieres comemos ya, ¿eh? Hace rato que te lo he dicho, pero no sé dónde. Muy bien. Sí. Cuchara no tendrás que lavar, no está sin lavar. Sí, ya lo tengo. ¿Quieres repollo solo o quieres Bueno, la carne hay que lavarla, sí. ¿Qué irás tú? Bueno, pues la carne la caliento con otro día. They have to come to us eventually. Push them out together. You'll have to go through me. ¡Hala! Todos envenenados. Bueno, con estos hay que tener mucho cuidado. Estos tengo que conseguir quemar los puentes. ¿Por dónde podemos ir para que no nos queda un rodeo? Eso es muy chungo, tío. ¿Cómo voy a llegar hasta aquí? Por aquí, atravesando por aquí. Este ya tiene fuego, así que voy a ir directamente con este. Ah, por aquí me ven. Mierda, man. Ven. Rodeando. Este puede ir por detrás. Es que, a ver si van todos a por este. Es que son muchos, tío. Un huevo de bichos. A ver cómo lo hacemos. A lo mejor puedo enviar aquí. Tendría que coger otra. Lo principal es llegar a esta, que es la más chunga.
hemorragia, bien. Ah, cabronazo. To worry about the bridge team. What if they don't make it? Ah, mira, no te preocupes, tío, estoy en ello. A ver. ¿Cómo me lo lleva el objetivo? ¿Puedes moverte? ¿Puedes pasar? Se queda poco. Rostriditos. Uno para cada uno.
este, no sé. Tenemos por aquí o... escapatoria. Hostia, no ha resistido. Estos antes de morir me van a jorobar, tío. Joder, guarro, tío. Guarro, guarro, no es que no sé si es un tigna, tío. Watch my back. I'll hold them. Hold your ground. We have the advantage Sí, here. quédate ahí. Poco te queda, chaval. Hola. My boss, help me! You'll be fine. Come on. Yo casi que me voy a quedar por aquí. No me ven. El envenenado es problema tuyo. ¡No! Joder, gilipollas, tío. Sí, le podré tirar. Es que lo he movido sin querer. Quería coger al otro y lo he movido. Al menos este no me ha dado daño. Ahora vamos para allá. Uf.
está cascado, tío. Hurry to get those bridges burnt. ¿Este quién es? Trata de irme de mal, tío. I still got it. Mola, porque van diciendo cosillas. Está chulo el juego. Está chulo. Voy a hacer un par de... A ver. ¿Se lo alcanza? Se lo quita como... Lo cargamos. Así que quitamos bastante. Atrás. No te mataré, pero te dejaré tonta. Es una chica, ¿no? Parece que tiene un sujetador o algo así. Entonces, ¿eh? Sí. A ver estos. Nada ahí, castaña. No, ese ya está muerto. Uno en el suelo y otro quemándose.
Toma, quémate ahí. Este lo vamos a quemar sin problemas. Este me lo han dejado tonto. Me lo han matado, tío. ¿Quién es? ¿Es este? Hostia, este no tiene para curar. Siento, amigos, si te mueres no es problema mío. No puedo hacer gran cosa. A ver este. Vale, vamos a llegar por ahí, muy bien. ¡Oh! Muy bien. You can warm yourself by in the desert night. We played our part in this assault. It's up to the main force now. Vale. Stop. Look, the bridges are burning. Let's deal with the rest of them then. ¿Y los otros no huyen, tío? Bueno, mejor, porque no sé cómo podía salir de ahí, ¿eh? Vamos a ver. Un navajazo limpio. Vamos a acabar con su sufrimiento. Está cubierto. Tío. Sí, puedo alcanzarlo. No, se va a hacer. ¿Quién hay más por aquí? ¿Nadie más? Acaba con el dos estos. Hostia, va a alcanzarlo a este. You are mostly fine. Get back into the fight. Cubierto. Juegan a cubierto, tío. No puedo hacer gran cosa, No hay nadie más.
fallado, tío. No fallará. Yo que ahora no falla. Todos muertos. Well, that was a slog, but I think we've won this one. Now we just need to reach the citadel and deal with these ill. There's something wrong though. Why did the catapult stop shooting? There they are. I was wondering when they would try to silence our catapults. To arms, people! Don't let them break anything. Qué chungo. Mata a 15 más para que se retire el resto. Al menos tengo refuerzos. Hostia, pero vienen por detrás también. Y por allí también. Bueno. Somos 4. Y haremos uno para allá. Menos mal que he metido aquí a todos los del escudo, tío. Todos tienen escudos, tío. Pues nada. Y 3. Aquí hay un montón. Los dos atrás y los delante, y cuando los de atrás acaben los echaré hacia adelante. No voy a poder hacer nada más. Qué chungo, tío. Menos mal que no las tiran las catapultas, tío. Oh, güeyta. Vamos a ver. Vamos a ponernos delante de este. Además no podemos ni atacar siquiera. Esto que son pelos. Hostia, si tengo aquí... Qué tonto, tío. Vamos a tirar esto. Ah, no puedo. Haber cogido... Oh, bueno, esto no podía... Ah, sí, sí que podía cogerse.
uno de los otros. Hostia, les dan por detrás de las barreras también. Toma. Qué pavo. I'm ready to loose as soon as I see them. I've got this direction covered. Joder, eso le queda un toque, tío. Ah, no, pues habría quedado solo un toque. Hostia, está él solo ahí. Bueno, hay otro más, me parece. Nuestro turno. Ah, se mueven ellos ahora, malditos. Joder, no veo nada. Es que he tocado alguna cámara y ahora no veo nada. Hacía para que no se pudiese poner otra de las cámaras, tío. No sé lo que está pasando, no veo nada, tío. Todo roto. Sí, tengo que subir con alguien aquí arriba, tío. No hay casi nadie. Me queda. Están rompiendo la barrera algunos. ¿Está pagado algo? A nosotros. Vamos a ver. Me queda poco. Esto me queda bastante. Qué chungo, tío. Vamos a darle a este. Ah, les puedo dar a los dos. Bien. Sangrándose. Voy a utilizar los primeros si no. Me ha hecho daño, tío. Hostia, este no puede tirar premios. Hostia, no puedo hacer nada, tío. Qué limitado estoy.
pueden venir más refuerzos. Toma, idiota. Este también, macho. Tonto, tío. Toma, hostia, se ha cargado, menos mal. Toma, antes de morir has dado bien un... Otro. Toma, más que mazón. Toma ahí. Someone help me. Let me take a look. Bueno. Cover your angles. They will not take us by surprise. Aquí arriba está controlado. Guay. Toma. Hola, otro menos. Hostia, a ver, tío, los ataques, macho. La cosa no está mal, Hostia, a ver si es que me ha dado. Hostia, menos mal que no les da por quemar las catapultas, tío. ¡Hola! Hostia, no paran de venir, tío. No va a dar, pero bueno, yo les doy a ellos. Este ya no le queda nada. Que no le he quitado casi nada, tío. Madre mía, tío. Este no sé si... Continuando ahora. Joder, tío. Qué duro de pelar. Un toquecito y ya... Hostia, es que de hecho... Igual lo dejo, Aquí está, de hecho. Vamos a matar a este. Joder. Voy a coger otro de estos. Tampoco me puedo acercar porque me voy a quemar. Así que lo mato o me da. Así que prefiero matarlo. A este y voy a matar al otro. Vale.
Cogeremos una antorchita. Quizás suba para arriba. ¿Cuántos hay aquí? 1, 2. Está muerto. Esto está controlado. Lo que vienen más por aquí. Hostia, vienen un montón. Coger alguna. ¿Se puede coger? Antorchitas. Hostia, no me he dado cuenta, tío. No me he dado cuenta. Ahora, eso se ha muerto, tío. Hay pilons también. No me había dado cuenta, hostia. Save your arrows until you see the whites in their eyes. Es valentón. Toma ahí, te maté. Están haciendo bastante. Oh, flanqueado. Tío. Bueno, está casi muerto ya. Hostia, estos cabrones, tío. Míralo. Cabronazo. Cabrones, tío, antes de morir, tío. Están jodiendo. ¡Hala! ¡Hijo puta! Iba por antorchas para quemarlos a ellos, mira. Madre mía. Joder, que me los matan a todos, tío. Hay que rematarlos a estos siempre, ¿eh? Hay que dejarlos muertos. Alejado, no debería haberme alejado. No llego, tío.
Aquí la cosa estaba controlada, pero se ha salido de madre, Hostia, solo tiene un punto, no sé. Al menos se muere seguro. Se voy a ir a ayudar a los de atrás. Creo que necesitan ayuda. Me ha atacado a mí, imbécil. Coño, hacen atacando las catapultas. ¿Serán imbéciles? Toma, muy bien. Hostia, se lo ha cargado, qué bueno. Muy bien, chaval. Sí, me vea el caso que te ha hecho. Eso, baja a ayudar porque... Help me protect catapults. They've already destroyed one. Do not let them take another. Ah, se ha destruido una, me cago en 10. Ah, no, una, ¿no? Dos se han destruido, pero ¿cómo las han destruido? Ah, hostia, se ha quemado, tío. Hostia, qué chungo, tío. Joder, titos. Joder, cabrones, tío, no paran de venir. Ah, vale, solo hay que matar a uno más. Vale, vale. Normal, tío. A ver qué le queda a ese. No le queda un montón. Esto le queda menos. No hay que dejar que se cargue la catapulta. Está seguro se carga alguno de estos. Well, that was that. I'm not impressed at all. Get back to your catapults. Our friends inside are waiting for us. No use fighting them. These Romans are relentless. Menuda batalla. The Romans have come! Friends! Brothers!
They wish to destroy our culture and impose their traditions upon us. They will piss on the graves of your ancestors. They will tear down our idols and erect statues to their own foreign gods. Fight with me. Defend Nazamones from the foreign invaders. Fine speech, I must hand it to the man. A pity. He would have made a powerful ally if he had not turned against us. Mamones. Mamones. Más amores, mamones. Vale. Hay que ir a por el mamón. Aquí no hay más enemigos. Estos son civiles y... Ah, están todos aquí. Hay que ir aquí arriba. Vale. Aquí se puede ir. Puedo ir por dos sitios. Por aquí y por allá, pero por aquí vamos mejor. Así se da más vuelta. Bueno, pues vamos a ir por aquí, vamos a ir directamente. Podríamos ir por ambos lados. ¿Cuántos hay? Hay muchos enemigos. Aquí hay 2. 6, 7. 9, 10, 11. Joder. A ver, que vendrán todos seguramente, pero mejor ir juntos. O vamos 3 y 3. Vamos a ir 3 y 3. Que hay menos enemigos. Pero aquí no les pegan arqueros. Sí, hay 2. Mal sitio aquí, para ir por aquí. Aquí estaremos más cubiertos. Vamos a ir por aquí. Arquera puede subirse aquí y ir lanzando flechitas. Vamos por aquí. Vamos a ver. Escudo solo hay uno. Encima hay alguno tocado. Agüita. I have nothing to do with this. Stay away Mataron a los from me, civiles. please. They're killing each other. Run. Vamos primero este. Aquí ahí. Espera que se acerquen ellos. No hay tiempo ni nada, vamos a esperar a que se acerquen ellos. Solo quédate ahí. Ah, tengo catapultas, claro, me han destrozado algunas. No tenemos las todas, tío. Joder, sí que llegan lejos, tío. Estarán muy altos. No me he dado cuenta.
Esos estaban condenados, tío. No tenían nada que hacer. Archers, loose at will! Es enterar. Hostia, sí que llega lejos. They're killing each other! Run! Run! Find a place to help! I have nothing to do with this! I have nothing to do with this. Help! Stay Joder, away from civiles. me, please! Stay Se away van a from meter me, justo please! donde va a caer el fuego. Reinforcements! Don't worry, we've got your back. Vale, refuerzos. Ahora tengo una bajazo a esto. No voy a subir todavía, no voy a esperar. Que esto... No tengan cuidado, tío. Van a recibir por todos lados, tío. Es que es un mal sitio para... Es un buen sitio para que te acribillen, para eso sí. Tiene poco alcance el fuego también. Lo he librado, al menos he cerrado esto. Ahí. Otra vez. Bien, no están ahí. A ver, ya le he quitado. Este ya está, lo ha disparado. Y ahora este. Que igual. Déjale el fuego, voy a tirar otra cosa esta. Está quemándose bien. Está haciendo una buena parrilla, ¿vale? Hostia,
cabrón. Muy bien, chamán. Se ha puesto justo debajo. Pero no eres el jefe ese. El Icil, ese Icil. What are they doing? Can anyone see if they're coming? Hola, hola. Cabronazos, tío. Se han movido, tío. Oh, se ha vuelto a mover, cabronazo. Pero ahora los tengo bien encerraditos. Ah, es ese. El Icil es ese, creo, sí. Hostia, pues me van a morir ahí. Envenenado, tío. Espérame. It's all right. You're going to live. Vamos a esperar al efecto de las catapultas, a ver si sale bien la cosa. ¡Toma! Fallan un poquito, por eso los cabrones. It wasn't too bad. You can still fight. Ah, decir es ese. Bueno, estaba escondido. Vamos a dejar que actúen las catapultas otra vez. Yo hasta que no me acabe con las catapultas no voy a entrar en escena. They're killing each other. Run! Run! Find the help! I have nothing to do with this. They're killing each other. Run! Help! Quemaros ahí. Esperaos ahí, chicos. Si no quiero hacer algo. Podemos subir, pegar un tiro. ¿No puedes subir? ¿Cómo que no puedes subir, tío? Si tienes aquí una escalera. Hostia de mierda, tío. Bueno, eso les va a alcanzar de lleno, tío. Vamos a ver, vamos a ver. Hostia, pobre civil, tío.
they reveal themselves, they are dead. If you see the enemy, duck and I will shoot. We have to protect this area. Claro que sí. Pocos han caído en la trampa. I need help! You'll be fine. Alright, people, let's get in there! No os vais a envenenar, idiotas. Ya, ahora os vais a quemar también. I have nothing to do with this. Stay away from this place. Stay away from me. Help! Somebody. I have nothing to do. Come on! Find a place to hide. Brothers, we're here now! Van llegando refuerzos nuestros. Estupendo. ¿Se va a asomar esta? Asómate. Te voy a pilomear. Come on, know when to quit. Voy a meter un pelo. Ahora vamos a esta. Lo volvemos a meter. Las escaleras ahí no se puede utilizar, vaya tela. Las catapultas. Me he salvado. No sé si lo ha dado. Vamos allá. A ver más. El próximo ataque lo haré ahí a los jefes para que se alejen de ahí, a los arqueros. No son inmunes al veneno. What are they doing? Can anyone see if they're coming? Quedaros ahí, quedaros. No se enteran. ¡Ay! No sabe dónde meterse. ¡Ah! No sabe dónde meterse. Hola, sí que tiene puntos para moverse. My boss!
No te metas ahí. Ah. Bien, chaval, lo has salvado. Bueno, no sé cómo, si están en la nube de veneno. Está bien, uno ha curado al otro y el otro al medio. Toma, quemándose todos. They're killing each other. Run! Run! Find a place to hide. Es hora de actuar, chicos. ¿Estáis preparados? ¡Vamos! Hostia, no podemos pasar, ¿no? Si no lo podemos pasar, ¿cómo vamos a hacer? Si no podemos hacer nada. Pues dejad que se quemen un poco más. Una vez más, venga. Bueno, la arquera sí que puede hacer algo. Asómate y le metes una flechita a ese. Pues listo. Una trampa os habéis metido. Ahora. Un rato volveré otra vez. No te preocupes. Espérate, vamos a poner este aquí porque el fuego se acabará. Tarde o temprano se acabará. Vamos a defender al arco ya. Toma. Toma ahí. Toma, ese muerto. En toda la cabeza. Venga, arqueros. Hay catapultas. Vamos a echar una mano a los otros. Vamos a quitar a estos en medio que están aquí molestando. Ahí. Vamos a despejar esto. Eso, vosotros os mováis de ahí. Hostia. Hope you can see I need help. Feeling better now? Pues se podrían haber currado y podrían haberle puesto en las voces swahili o árabe. Lo podrían haber hecho, eso no nos habría dado ningún problema. Al menos las voces. Ah, se ha movido esa guarra. Sí, sí, tú no te muevas de ahí, hostia. Le va dentro la boca. Ahora sí que es momento de avanzar. ¿De dónde vas? ¿Se ha suicidado el tío? Ahora sí que es el momento. Venga, chicos, cargaros a este. Que no moleste. Hostia, este está drogadete. Habrá que curarlo.
triumphant. You are mostly fine. Get back into the fight. Así que tenemos que ir avanzando. Ahí los dos juntitos. No sé si he echado alguna... ¿Uno? ¿Está? Eran dos, tío. Que como nos tiren ahora una bomba de esas de veneno, nos pillan a todos juntitos. Hostia, vamos a un civil. ¡Hala! Ya esa no la han dado, tío. A esa que le ha apuntado de lleno a ella, ha fallado. Ah, jataputas. Vamos a seguir disparándolos a estos. Vamos a ponerlo aquí, por si se acercan por aquí. Una batalla tienen estos aquí también. Hope you can see I need help. Feeling better now? Hostia, los brazos, ya vamos para arriba. Hostia, están acabando con todo esto. ¿Los refuerzos qué? ¿No vienen más? Están acabando con todos vosotros. Es que es un mal sitio para ir, Esto es porque son unos inútiles, van todos allí, pero era mejor camino este. Ahí viene. Toma, ese. Imbécil, mira lo que haces, toma. Hostia, bueno. Están entrando en pánico. Venga, va. Nosotros ya llegamos a escena, va. Hay uno aquí. Voy a meter una cuchillada a este que está en el suelo. Y aquí me quedo. Esta poco puedo hacer. Pasando vosotros. Espérate que no se me vaya a quemar. ¿Dónde está el fuego?
muerta la chica. Pero se ha quemado, Y ahora este que haga la trompetita. Vale, no lo puedo hacer. Vale, a ver luego. ¡Toma! ¡Toma! Esos también. Qué bueno ha estado eso. Sí, señor. Muy bien. Vamos a meterle más. Si le damos ahí, a lo mejor les damos a todos. Esa una. La otra aquí. Esta. Sí. Esta misma, vea esta. Tío. Voy a darle a los míos. Aquí está. Your gods cannot help you here. They have no power in this place. Este no me ha hecho nada. The ancestors, it wasn't too bad. You can still fight. Ese no se me acaba nunca la medicina, toma. Están entretenidillos, se lo están pasando en grande. Joder, está luchando como una bestia parda. Venga, adelante chicos. Adelante chicos. Vale. Vamos a ver. Tú, haz un llamamiento aquí. Ahora todos ahí a atizarles como posacos. Esto no sé si puedo hacer. Oh, cuita. Hostia, se lo ha dado, tío. Me ha quitado un huevo. Agüita. Toma ahí. Cabeza afuera. Un Mazinger Z. ¡Cabeza afuera! Ay, no, que era puños fuera. Toma. Tiene una flecha en toda la boca. Será esto. No, no. No queda nadie para atizar. Están todos usados. No sé si gastan el pelo. A lo mejor no hay necesidad. Venga, va. Vamos con esto. ¡Estamos atascando! Cantidad de muertos por todos lados. Toma ahí. Toma ahí, muérete. Se acabaron las arqueritas. Vamos a bajar a ese imbécil ahí. Que no tiene nada.
Tampoco. Bueno, has tenido suerte, se han acabado las catapultas ya. I am the rightful ruler of the Samones. Ah, cabrón. Inestable, ¿no? Que me han echado aceite. Stay behind me, friends. My shield will protect me. Toma. Hostia, cerrado. A vosotros. Venga, chicos. Vosotros podéis. Venga, uno menos. Hostia. Ahí vienen los refuerzos. Y ahora dentro de poco vendrán más. Venga, nuestro turno. Nos ha tirado aceite el desgraciado este. Se va a enterar. Vamos a por el Ixil este, el Ixil. Hasta que no llegue el jefe, nosotros no nos asomaremos. Nos quedaremos aquí. Pero a lo mejor le puedo dar una castaña. Ahora no me puedo tirar eso. Aquí estoy cubierta. Aquí igual me ve, No os voy a mover, os voy a dejar ahí. I am the rightful ruler of the Samones. Nada, sigue tirando aceitito. Ni el aceitito te va a ayudar. Eso está acojonado el centurión ese. Get away from me. Tal vez ha hecho daño mismo. Chaval, estamos aquí ya, no te puedes librar, Ahora, estás a mi lado. Venga, chicos, venid todos para acá. ¡A por él! Puede alcanzar a alguien de estos. No, está contra la pared, no puede hacer nada. A este a lo mejor en todo caso. Aún tiene bastante energía. Sale alcance si me pongo aquí. Les he hecho una mano porque hasta ahora con las catapultas os he dicho algo. Mira, eso es una. Hace darme la espada. Te cara el hombre. This citadel has stood for generations. It will not fall today. Se ha movido, combinado. Nada, él con el aceitito. Yo no sé para qué sirve el aceite este. Uno. Ese poco, bueno, poco sirve, ¿no? Poco le quedará, no, poco lo sirve.
Toma, lo estoy azotando en la cabeza. Toma, se acabó el mediquito de los cojones. Toma, menos mal que haces algo, hijo. ¡Coño, si hace! Muy bien, chaval. Es tardado, pero... Toma, rematadlos a todos. A venir todos para acá. Apuntaos aquí a la fiesta. Hasta turno. Siento, amigo. Se ha acabado lo bueno ya. ¿Qué pasa? ¿No se acerca esto? ¿Estoy encima de una palmera o qué? No se acerca. ¿Puedo hacer zoom? No, sí, no, para adelante no. Joder, qué mierda, tío. Yo quería acercar más. Sí, por la palmera de esas. A ver, ¿cómo así? Vamos a meter un flechazo en esto. Así lo puedo dar. Aquí. Joder, las palmeritas, tío. Adornan mucho, pero tocan las narices. Toma, tío. Ataque machacador, esto me llega. A ver si va. Solo puede ir uno u otro. Vaya, uno de los chavales. Este parece es tan seriecito. No llegas. Este sí que llega. Otro veloz. Otro veloz. No llega al objetivo. Sube para arriba, hombre, sube para arriba. Ahora sí que llega. Ah, no llega. Hostia, decepción, tío. Vale con esto. No llegas, tío. ¿Qué es esto? Me falta una más. Ah, con esto sí. Toma. Insertado como una aceituna. Y este es una puñalada trapera. Madre mía, te voy a cambiar de arma. ¡Hala! Se acabó. Ah, no está muerto, hay que matarlo. A ver, el machaca hombres. Sale para arriba, anda, y lo machacas tú luego, si quieres. Curamos para luego machacarlo otra vez. Nada, sí va. Venga, una más. Are the finest in the world. Hold still, my lord. Vais a curar a los heridos. Esta es tu tarea, que eres el jefe. Venga, sácalo. Apuñaladas traperas. Behold, brave warriors of Nazamanes. Your elder Isil has been slain. If you surrender now, no harm will come to you. Bien, ha sido un buen combate. Y todos vivos. Well executed, Legate. Isil's bow was taken from his corpse and delivered to me as tribute. I have no need of it, so I think you should take it. Now the old fool is gone and you have your new legion. You certainly took your time, though. Instill order or sow the seeds of chaos. That is for you to decide. They say it's unwise to try the patience of a goddess. You've promised Egypt to me. So far, you have delivered nothing. If I may humbly interject, you seem to be arguing over promises and dreams, all of which are purely hypothetical, as long as Egypt still answers to Ptolemy.
Now that we have the means to conquer said dreams, it may be time to demonstrate our martial prowess. Listen to the old Serwus. He makes sense. Arrogance is attractive only when it's well placed. It is not easy for a leader to acknowledge their teacher, especially when said teacher is a Serwus. Morreazo para I'm callarte. sure we can trust this new legion. After all, they are not Roman. We shall deploy them carefully then. By Femi! You Romans are all talk and no action. Finally. O sea, una diosa de belleza, pero un poquito arrogante. A ver. 12 sectores pacificados. Vale, ahora hay que pacificar esta también. A ver, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Joder, 12. Entonces, ahora tengo 2 legiones, ¿sí o no? Estoy un poco despistado. Este sí que está. Pues vamos, hay que reabastecerse. Ah, sí, tengo 2, sí. Arwe Legate. 2 senators have arrived from Rome to see you. They await you at your tent. Pero primero lo primero. ¿Esto qué le pasa? ¿Está mal herido o qué? Ah, sí. Nada, todos a currar. Y hay que subir las habilidades, tío. Seguro que todos... Ah, este no, tío. Este sí. El casco más ridículo. ¿Esto qué es? Vale. Altario. Un arquito. Chaval este, como no está, igualmente. Vaya arco de mierda que tenía Licen este. Vale. Pues ya está. A coger cositas. ¡Escorpiones! All quiet. Vamos a la tienda. A reabastecernos y hablar con este. A ver quién es. Este tío. Legate. Thank you for meeting us. Se parece al Martin Sheen un poco. We're here to see how your war is going. Don't worry. The Fetiales have declared bellum, justum, et pium as expected. Your war against Egypt is legitimate. We all feel the same way, trust me. I can hardly imagine
What foolishness could have pushed Ptolemy to such a misdeed? Your camp is in good shape. A heartening sight. It makes me ache to resume command once more. They still exist, at least in the records, but it has been many years since they mustered for war. A good thing for Rome. Don't be so certain. But tell me about your African legion. They are loyal to you, perhaps. As for their quality as warriors, you posit they're a match for Legio Victrix? One would hope so. It is audacious to take on the armies of Egypt with one Roman legion and one auxiliary. Indeed. It seems Lucullus found a worthy successor in you. Anyway, it's good to see your war goes well. We should continue our inspections. That's right. I'm sure you have much to see to yourself, Legate. Good day to you. Muy bien, tía. Continuemos. Sí, vale, ahora no podemos atacar a estos. Bueno, esos de arriba nos ocuparemos nosotros. Son menos. Y estos de aquí, los africanos, aunque tienen menos experiencia. Pero vamos a por ellos. Seta del viento. Atacar puesto avanzado. Vamos a guardar por si acaso. Bueno, atacamos aquí y arriba nos atacan a nosotros. Vamos a ver. Son unos mierdecillas todos. Esto es lo único que vale, tío. El Gordio. We are ready to deploy the Legion. Consistite latos in reperformanus! The men are close enough to engage. Truco del ejército fantasma. No, todavía no. Están natizando, igualada la cosa. Enemy equites are charging our formation. Este no, que me machacarán. Venga, da ejemplo, tío. Igual me lo matan. Vamos a celebrarlo, tío, porque tienes poca pena, tío. Es la moral. Ay, yo soy el enemigo, tío. Sinite milites exaltare. No he sobrevivido. Bueno. No se puede todavía. We have defeated the local forces.
But now we're receiving reports of a band of mercenaries raiding settlements in the area. Not a single one of them should be left standing. That should send a clear message to any other would-be bandits. Claro que sí. Our way, Legate. Vamos a pacificarlos. No se diga. Todos mercenarios de la cueva. De momento solo vemos a uno. Tendremos que ir caminando por la cueva. Mola. Seguro sale alguien más por ahí detrás. Vamos a coger antorchas. Vamos todos a por ese. Tienes fortachón, tío. I almost felt that. I'll be ready for them. We have to protect this area. Tío, se va al otro lado. Toma, ven. Para que no tenga frío aquí en la cuevecita. Hostia, ¿no se ha quemado? No resiste la tía. Aquí podré disparar a eso. Vamos a probarlo. Toma ahí. Toma ahí. Desgárrate. La otra no me va a dar. Por aquí. If you see the enemy, duck and I will shoot. Hold your ground. We have the advantage here. Joder, son un montón, ¿eh? La grande es esto. No has hecho nada. I'll be ready for them. Sángrate y muérete ahí. Toma. Toma. Los tengo bien puestecicos aquí, ¿eh?
¿Está disparando flechitas? Hola, hostia. Toma, 14 crítico, ahora al suelo. Vamos a esperarlos. The moment they reveal themselves, they are dead. They have to come to us eventually. Vamos a coger antorchas todos. Can anyone see if they're coming? Qué bueno, se están impacientando. There's no destiny. There's no hope. If you see the enemy, duck and I will shoot. Tío, ya no se quema. Hostia, ha aguantado la tía, Voy a meter con el escudo. Me voy a meter un hostiazo con el escudo. Toma. Hostia, está viva aún, tío. Tiene hemorragia, tiene de todo. A coger antorchas todo el mundo. Ahí está, nos hemos cogido, tío. Muy bien, muy bien. Por aquí no sé si podrá ir, sí. Seguimos por aquí con un grupito y por ahí con otro. Hostia, hay agua abajo. Es como un río ahora. Vale. Todas las brujas ahí. Es que me da, Eso sí, espera, me voy a esperar, tío. Sin paciencia. The moment they reveal themselves, they are dead. Hold your ground. We have the advantage here. I'll be ready for them. Vamos a esperarnos por aquí. Está vivo ese. Y antes de que se levante ese le meto un flechazo. Cómo funciona la guerra. Hostia. Toma ahí. Oh, agüita, le ha bajado la moral un montón. A ver, chiquilla esta, a ver si le puedo alcanzar. Desde aquí.
agüita. Estoy machacada, tío. Madre mía, es la bomba. Ah, no, pensaba que era la chica. No, es el chaval. Es verdad que aquí no vienen los otros. Voy a meter una baja haciendo la carga. Vamos ya ahora. Toma. ¿No lo cubres? Tío, no nos ha visto. Ah, aquí sí que nos verá. No lo ve. Ahorita lo que le quita. Quita un montón, tío. What? The enemy is in our midst. Toma ahí. Hasta esa alertita, Hostia, ¿aún puedo disparar otra vez? Dispara esta. Toma. Hostia, un poco le he quitado. Hostia, no se puede cubrir aquí. No sé si se cubrirá mucho, pero bueno. Vale. Torchita por aquí. Espera. Ah, me dará. Si cojo una antorcha me da el otro. If you see the enemy, duck and I will shoot. Archers, loose at will! They have to come to us. Voy a dar a esta. El hombre lo que me dé. Toma.
está quemando y desangrando, no creo que dure mucho. Vamos a por la otra. Vamos a coger una lanza. Tú quédate ahí. Tío, sí que se ha ido lejos, tío. Pero esto no había más, me parece que había más. Voy a aparecer, te vas a enterar. La gente por ahí abajo. They reveal themselves, We have to protect this area. I'll be ready for them. Vamos a por esta. Me está tomando las narices. Es que no la puedo quemar ni nada. Vamos a coger una antorcha. Hostia, ¿puedo volver? Sí, sí. Toma. Quémate ahí. Poco vas a poder hacer, tía. Estamos pegaditos a ti. Vamos a matar a este, que no se levante nadie. Luego me están dando... Luego me están molestando. Y alguien que me parece podía curar. Vale, bien, mira, puedo llegar hasta aquí. Let us shed blood together. You're missing the fight. Hala, ¿ves? Tenemos conversación y todos a tu lado y tú no puedes hacer nada. Un poquito de miedín. Voy a asegurar que no nos atacan. Ahí está. Próxima ronda estás muerta.
Asegúranos también de se muera este. Voy a buscar el fueguecito. Nos vamos a iluminar. If you see the enemy, duck and I will shoot. I'll be ready for them. Move as one now. Hold your ground. We have the advantage here. Cojo un fueguecito, tío. Voy a dejar que suba. Tiramos un fueguecito, va. The enemy is here. Look alive. No se veía fueguecito. Voy a dejar que suba. Invisible. Ah, vale. Eso era donde estaba. Están lejillos. Dispara rápido, va. Toma. Toma. Encima, si vienen van a recibir. Subid, subid. Esto puede ir por otro lado. Están aquí. Por aquí. Es por aquí. Mata ahí. Subid, subid. Que te está esperando, colega. If you see the enemy, duck and I will shoot. The moment they reveal themselves, they are... Archers, loose that wheel!
sale de... No sale de... Pero sí le da, sí. Darle con símbolo. Espero por aquí. Caos. Bueno, me puede dar la otra, Mejor ponernos a cubierto. No sé cómo. I'll be ready for them. We have to protect this area. Estoy bien. ¿Qué mata ahí? Son muy listos, ¿no? Que vengan. Esperaremos aquí arriba. Mejor está por la arquera. Hostia, que bien, encima le damos. Toma, arquerita. ¿Qué te ha parecido? Encima, mira. Encima te quemo viva. ¡Ah! Qué guay. Ya tiene escudo, ¿no? ¡Hala! ¿De qué te ha servido? De nada. ¡Oh, qué lástima! No puedo tirar más. Me ha liberado por los pelos, tía.
joder que tiene. Ahora, corta. Qué inútiles sois todos. Los bandidos, digo. No sé. Prefiero esperarlos. Venga. Lo ponemos aquí. No nos dispare la otra. They have to come to us eventually. Toma. Tira con lanza. ¿Le puedo dar? No sé si le podemos dar, sí. No, más vestido. Vestido, no lo hemos matado. Matamos ahora. Hostia, todavía está aguantando. Vamos a tirarle el fuegecito al otro y ya está. Hostia, no está, tío. Esperamos. Coge otro fueguecito. Vamos a tirar petardos. Inhuman monsters. They're going to kill us all. ¡Oh, qué bueno! Se ha quemado ahí. Ah, bueno, no, porque le ha dado el otro. Puntos de habilidad, ostras, no me he dado cuenta. Now that we've captured the necessary resources, we could expand our workshop. Better facility. Legate, I am at your service. Vamos a ver. Hostia. Porio, nada. Esto que necesitamos. Granjas, no tenemos granjas. ¿Esto? Objeto de nivel 3. Mola. ¿Esto? Hostia, esta está chula, tío. Toma. Guay. ¿Misiones por ahí o no? Atalaya. No, paso. No sé dónde va. ¿Habrá ido alguna misioncilla?
Matarlo. Qué guay. Qué guay. Está bien, estas historias están chulas. Bueno, vamos a por estos, tío. A ver, ¿quién hay aquí? 2068. Vamos a atacar a estos, ¿qué narices? Estos no, con estos. Los otros que ataquen a ese. Hostia, estos son potentes, tío. Pero ¿cuál era el que no era tan potente? Eran estos, tío. A machacar estos. ¿Este? No podemos de momento. Ah, sí, sí es colindante, ¿no? 193. No puede ser, tío. Han subido estos bastante. Si eran 1000 y pico. Bueno, pues tú, quietecillo ahí. Legión Victrix, tú ahí, quietecillo. No hay nada más. Quedaremos por ahí. Ahí viene el otro, toda hostia. Va a ganar la carrera. Vamos a ver. Mejor es este de momento. We are ready to deploy the Legion. Ah, joder. Dejamos la moral. Conium formate! Vamos machacando, tío. Battle is joined. How shall we proceed? Este. Architecture! Vale, vamos a ver. ¡Hostia magna distancia! Ahí. Dale castañas. We are victorious! Comiatus promovete!
Sacrificar. Vale, tenemos más cositas. Y una granja, vamos a por la granja. Now there's something you don't see every day. It's deeply suspicious, that's what this is. Better to err on the side of caution and kick this man out of our camp. Matar al viejo. Cabronado. We will fight to the last man if needed. Push them out together. It's a trap. Brace yourselves. Here they come. ¡Yala! ¿Dónde estamos? Dito viejo. Va a ser lo último que vas a hacer, desgraciado. No, dejar que se acerque. Hostia, ¿dónde está la guardia? Voy a cuidar a tu compañero, hostia. It's all right. You're going to live. Tú solo ahí, dale, hay un... Y un arco. Coge el fueguecito. Suelo. Ahora vamos a meter dos flechitas.
Uno a este, a que se muera. 3 de daño de salud. Y otro a este. Y no tiene que sobrevivir nadie. Vamos a coger otro pilón. Nos piramos para atrás. Joder, qué bien. Hostia, si hay más aquí, tío. Voy a coger el pilón. Suerte no hay ningún arquero. Vamos ahí. Malditos. ¿Qué me ha hecho? Escudo roto. ¿Qué me habrá tirado? Una piedra esa. Ah, bueno. They move as one. We must do the same. Tío, hay que ayudar a la chica, Toma. Follow me. Let's kick these Romans out of our land. Si había más gente con nosotros, ¿dónde están condenados? Es chungo, qué jorobado ese. Otro pilón. ¿Qué solo metemos a este? Este está bien. No puedo meterle a alguien más, lo cual que no alcanzará. No alcanza. Vamos a ver este. Fuercito guapo. Fuego fatuo. Me mata ahí. Esto no se puede mover. Bueno, no puedo tirar fueguecito también. Tira ese. Wash. Ojo preciso con este. Vamos a quemarlo también. Ahora luego no podemos salir. No.
No lo ha matado, tío. Era un toque. Ridículo. Hostia, qué bien. Por aquí. Y otro para allá. Toma. Y toma. Yo gano para otro, tío. Qué caña, tío. Se me doy. ¿Ese? No sé si. Ah, te mata ahí. Te mata ahí, cabrito. Vamos a por esa. Vamos a esperarnos. El escudo tiene un poco más acá. Los dos, tío. Cabrazo, ya sabía yo cómo la harías. Tenía que haberlo matado. Mira tú. Vamos por el médico. ¿Qué le queda ese? Queda un punto. Se va a morir. Se va por aquí. Queda un rodeo, tío. Vamos a pincharnos. Vamos a dejar que se quede ahí. Va a morir, está claro. Ya está, hacer eso. ¿Tiene un fueguecito? No, ya. Chiquillo, tendrías que hacer lo mismo, cúbrete. Ah, pues se puede disparar. Vamos a acercarnos.
Dios, venga, los dos. Un para ti. Oh, was that as painful as it looked? Regalitos para todos. ¡Hala! Hostia, qué bien, tío. Regalitos para todos. Toma. Regalitos para todos. Me has acojonado, Toma. Toma. Y ahora me doy el piro. Hala, toma por culo. Tú también. Quemaditos. There's no destiny. There's no hope. Ay, encima se quema. Fear no more, brothers. We've come to your rescue. ¿Qué ha pasado? ¿Han venido más? ¿Qué pasa, tío? ¿Han venido más? Nos vamos a poner por aquí, a ver si atraviesan y se pinchan los pies. Estaría chulo ya. Mira, para camellos. Quería alcanzar a ese, pero bueno, así no. Vamos a darle con esta al de atrás para que no... Para que no revivan. A ese. Y a ese. Hostia, este no ha muerto. Desde el suelo, ya no la ha matado la chica. A ver si lo mata este. Ya sabía yo que este no se iba a dar por el... Bueno, suerte que tiene el escudo. No se ha hecho nada. Ya, la buenazo. Ve. Toma. Al menos una ha pillado. Pero si no había, ¿no? Pues ahora no había. Eso sí que me ha dejado aquí que no me puedo mover. No sé si le puedo dar a alguien. Esto es de aquí. La antorcha, pues no te va a servir de mucho. Toma. No. Ya no alcanzamos.
un puntito más. ¿Dónde está? Está ahí arriba. Estoy cubierto, pero como suba para el otro lado, vamos a por ella. No te muevas de ahí, que luego te ayudamos. A ver si lo alcanzo con un tiro. Llega más lejos. Toma, estoy ahí clavada. Hola, bueno. Tía. Oh, vienen más. 3 bandidos quedan más para que más. Tres pinos clavados. Aún está vivo, tío. Vamos a por estos. ¡Venimos a ayudar! Piedra, no sé si la pueden utilizar. Oh, bien. Qué bien. This is the last one! Keep it slow and steady, people! Qué bien me lo montó. Toma ahí. Está un poco mascado, Me voy a dejar aquí de momento. Si se le necesita lo traeré. ¡Toma! Hostia, qué crack la tía. Listo. Landekai. Wait, what is this? Legate! This man has a tattoo in Roman numerals. It reads 17.
Uno de estos dos. One of them fled and left behind this helmet. It's Roman. But why would Romans debase themselves like this? Good idea. Chances are this helmet has been past his smithy at one time or another. Vale. Pues nada, vamos a coger el botín. Hostia, nos van a machacar, tío. Está igualada la cosa. Lo de moral está fatal, tío. No se mejora la moral. Checamos, vamos a intentarlo. Abajo. Vamos a atacarlos también. Venga. Vamos a por todas. Por un lado y por el otro. Uno sube y el otro baja. Bien. Hostia, qué poca supervivencia, probabilidad de supervivencia. Este tiene un 80%. Tiene menos riesgo de subordinación, sin embargo este no veas cómo le sube la subordinación. Vamos con este. We are ready to deploy the Legion. Cordiam formate! Porrazos a tu triple. Hostia, no, mira, ahora. Our ranks have reached the enemy lines. Vamos a dispersar. Frontum extendite! The enemy is deploying their tactical reserves. No me salen estrategias de esas rojas que iban tan bien. Comatate Vesta Praesidia! Gloria. The battle is won! Vamos a recuperar heridos, tío. Tabanacula valetudinaria collocate! Bien. No hemos recibido nada, pero bueno. Excelente. ¿A dónde vamos? ¿Dónde está la... Ah, es este el que hemos pillado. Que vamos a venir aquí. Porque aquí no estará. No que esté aquí, vendrá aquí. En la versión Victrix. Mira este. Traidor, traidor.
Which formation shall we use? Ah, esto es de nivel 2. Hola. Consistite latos in me performanus! The enemy? Catapultitas. Catapultus tendity! Enemy equites are charging our formation! Centuriones! Inforelia! Joder, nos está machacando. This is it! Their will to fight is broken! Tabernacola valetudinaria collocate! As expected, the gods of this land are uncivilized and cruel. Strangely, the cults of these gods sometimes attract our legionari, enticing them into switching sides. There's one they call the Crawling Chaos. Its followers have been causing us a lot. No idea. Based on the name, I'm thinking a god of snakes? Why are these people so fascinated by everything that slithers? They join the cult and stop fighting in the Legion. Or they kill themselves, sacrificing their lives to this dark entity. Indeed it has. They have a leader called the Faceless One. Unsurprisingly, no one has ever seen his... At least we know where their leader is hiding. I think taking him out should do the trick. Our way, Legate! Legio Weaktrix stands at less than half strength. We have enough men to send on missions, but if you can spare the denarii, reinforcements are greatly needed. Worse, the men we do have are not... Vamos a ver cómo pacificamos esto. ¿No vuelve, tío? No, ahora es que en Victrix. Vamos a ver. Una granjita por aquí. Vamos al otro lado, a ver. No hay que ir a pacificar. Esto no está pacificado, ¿no? Un cosacillo ahí, luego lo cogeremos.
Vamos allá. Vale. Elimina a todos los enemigos. Pues a todos los eliminaremos, no hay problema. Que se acerquen ellos, ¿qué? Deja que se acerquen ellos. Ahí. Cubiertitos todos. No sé yo si está muy cubierto, esto no está muy agachado. Vale. Venga, acercaos vosotros. Do not be tempted to advance. We hold our ground. Hostia. Hace lo mismo que yo. Bueno, pues avancemos. Aquí no estamos muy cubiertos. Poquito a poco. Vamos aquí, si parece alguien le damos. Todos ahí. No sé si habrá alguien por aquí abajo. No, por ahí no se puede ir. Ay, me he equivocado. Tía, suicida. Follow me for the Pharaoh. Hear this? The muffled, maddening beating of drums and the monotonous whine of blasphemous flutes from inconceivable, unlighted chambers beyond time. I shall add your screams to the music at this revolting graveyard of the universe, where you shall dance awkwardly to tenebrous and nameless gods. Muy bien, tío. Te has quedado a gusto con todo lo que tonterías que has llegado a decir. Vamos a soltar ya Pilums, punta pala. Bueno, es que el cabrón es el que está ahí escondidillo. Hostia, por ese. Me van a dar este, pero bueno.
Mírate ahí. Bueno. Eso sirve a alguien, ¿eh? A ver, está aquí. ¿Sí, verdad? Sí, eso lo carga. Vamos a cargarnos a este. Toma, 5 de crítico, tío. Por eso. Toma, 10 de daño y desangrándose. Qué bien. Encima me voy a acercar. Ay, no puedo acercarme más. Hostia, vamos a quemar al jefe. No alcanza, qué lástima, tío. Lástima. Bueno, la próxima ronda. Hostia, ya está. No puede hacer algo más. Hostia, vamos a apuñalar a alguien. Joder, tío, estamos machacando, colega. Y aún puedo atacar a otra más. No, yo no. Vamos a ponernos aquí. Que me den a mí. Ya. Este. Vamos a dejarlo por ahí. Vale. No está mal la cosa. Marco este, ¿dónde está? Marco Aurelio. Vamos a empezar con los pilotos ya. Este muerto. Este. La parte afilada, por este. Should have surrendered. Ahí está. Aquí ya no tenemos más a nadie que nos ayude. Vale. Nos apañaremos nosotros, claro que sí. Este, así. No sé si llevaremos este. Mata ahí. Me parece que es médico, ¿vale? Sí, es sacerdotisa. Este no lo podemos dar a este. Vamos allá. When I'm done, only the gods that were will remember your dumbly delirious, sentient screams. Toma, ya has recibido. Inútil. I am the shadow. Ese va hablando sin parar el doctor Lava. Ghastly midnights of rotting creation, watching corpses of their lords. ¿Qué más? Arquero. Hostia, vale, no. Bueno. Sí, me ha quemado. Vale. Hostia, no puedo hacer gran cosa. Iba a ir a por el arquero ese. Mira, voy a matar al que está en el suelo. Toma, tú ya no te levantas. Este no puede hacer nada más. Bueno, nos vamos a quedar aquí. Vamos a lanzar un pito. Me irá curando a la gente. Toma.
este. Esto vamos a despejar un poco la cosa. No hacemos nada con esto. Hay que romperle la de esto. Armadura. Toma, dos de desgarro. Oh, puta. Dos de refilón hemos hecho. Pero tanta palabrita y al final es un normal. Vamos. ¡Hala! Vamos a acabar. Ni podría haberme los cargado a todos, pero... Pensaba que solo había que eliminar a los... Ah, bueno, al principio me lo ha puesto, sí, pero después ya nada. ¡Tarará! Vamos a explorar abajo. No, nunca lo he podido utilizar, no sé. Thank you for all as well, I hope. Schematics you're people. Our way, Legate. I've made a list of materials needed, whenever you have a moment to go over it. Salvete Legionari. What did you break today? Minor damage to the crest holder, and perhaps some Berber smith repaired this cheek piece. This helmet is one of mine, no doubt. I remember repairing it rather recently. See this rivet? That's my work. Surely. It was Decimus, a young Waylays. This helmet was his only possession when he joined the Legion. His tent should be just on the other side of the camp. What do you intend to do with him, Legate? Ah, agüita. Fair enough. Go then. Leave me to my smithing. Hombre, es que no es asunto tuyo, tío. ¿Qué vas? Tú eres impertinente la mayor parte de las veces y... Vienes aquí de... A ver si el traidor eres tú, Sextito. Ahí. Supongo que tenemos que hacer eso primero. Vamos a mandar a los otros. Más como están al lado. Hostia. No veas cómo está la moral, tío. ¿Pero por qué está tan baja, tío? We are ready to deploy the Legion. Consistite latos in performance! Battle is joined. How shall we proceed? Catapultos tenditus!
weather is changing for the worse. ¡Hostia magna distancia! Me ha bajado un montón. Madre mía, me está machacando, tío. This is it! Their will to fight is broken! Ad nostres munitiones requerete! No he llegado a leer eso.